Wasn't it made a big deal? He became a president. No, he became a president. But so that means you being a suspect doesn't mean you are convict. Let us get things well. You being a suspect. Please be objective. My statement was, we follow the law. Why would not? Please be objective. What I said. No, let us follow the law. The law says there's a difference between a suspect and a conviction. Let me answer your question. Internal affairs has to do with passport handling and the security of a nation, right? Statement yange badechino. Why was the general public not afforded the right to be suspicious about someone who has a history of conviction? Or a history of... Oh, no, let me finish. Don't lead misinformation. Muganga was never convicted. Don't spread misinformation about someone. But he was once arrested from his office. The newspapers wrote. He was never arrested. He was never arrested. A spy and an agent of Kagame within Uganda. That is suspicion. That is suspicion. It is not a conviction. If the suspicion is there, let me finish my statement. If the suspicion is there, why haven't you not afforded the general public to have anxiety over this position? Why would you have anxiety? Why would you have anxiety? Yet someone 110%. If anyone is handling that office, they need to have a clean record. Then that means you have a bias. So no, you have the bias. You have the bias. Katamba, Munyana, mute your mic, please. Katamba, mute. Muganga's issue has aroused so many things. Okay? But all in all, it is zero dash, okay, to the misunderstandings between Uganda and Rwanda. Okay? The purges going on within the army. What was Muhozi meaning by saying that Kabobi, we know that you passed via Rwanda to go wherever you went. Okay? And that video, that already video, while His Excellency used the Kigali airport. Why did it resurface? And those TikTok accounts that are the people who were sure that Bobby Wine used Rwanda to go wherever he is. The ongoing military purge, the scientific death of some army officers with links to Rwandese explains a lot that needs actually to be looked into. Why Muhozi was interested in Muganga and Museveni said no. Then who gave Tayewa the information about Muganga at the last hour? So it zeroes us to the video that resurfaced upon Tshisekedi coming to Uganda and Kagame never showed up at that sharing in the ceremony of Museveni. Okay, why Kagame never attended from the diplomatic standard? No, from the diplomatic standard protocol for a head of state. Listen to me, I'm the one speaking. Please no, Mr. Rukwago. Hold on, okay? From the diplomatic standard protocol or practices for a head of state not to show up on such an important ceremony, and he sends someone of the position of a prime minister, it means a lot that you don't deserve my presidential respect. It's what we call strategic ambiguity. We might be at loggerhead at a certain point, but we should agree at a certain point. We should work together at a certain point. Kagame was seen complaining that order from above stole his milk, refused his milk from passing via Uganda to Kenya. That was not milk, it was gold. Were those issues resolved?
Kagame is complaining that the M23s who are fighting within Uganda, who are fighting within Congo, are those refugees who were staying within Uganda. William Ngoma comes out to praise Museveni for having given them Bihanga military barracks where they were training from. It's only those with tough brains who can handle the Muganga issue from that perspective of the misunderstandings between Kigali and Kampala. Okay? And we've got the opportunity to let the people know that Museveni and Kagame are at loggerheads. One wants to host one. Why Kanyumba Nyamasa was living there in Mbuya? Why? Okay? Why Rwejema's son never attended the wedding ceremony of his sister in Kigali? Why Salim Saleh is not going to Kigali? Why are you witch-hunting Banyarwanders who are believed to have links with Kigali? Should we have a candidate talk why Kale Kalihura was at one time arrested and it seems like Mr. Lukwago, you have an answer to all the questions you have asked. Okay. Can you answer my question? Mr. Lukwago, what are you looking for? From the Ndabaga, why you change your name Ndabaga? We know you. So, please mute your microphones. Mute your microphones. Okay? Museveni needs to explain to us who is Muganga in Uganda. Muganga is an agent of Kagame in our country. Do you think him being an agent of... And it is on that ground that, however, you know Muhoza has been cohabiting Kagame. Muhoza has been cohabiting Kagame, but all in vain. Okay? You claimed Kagame didn't attend Museveni's what? When is the last time Museveni has been to Rwanda? No. You don't know diplomacy. Leave issues of diplomacy to those who know them. I'm asking you, when was the last time... coming here to defend Banyarwanda, please. Ndabaga, please. Please answer my question. Issues of diplomacy to me, who has raised I'm asking. And in Ndabaga, you are a doctor in medical school, Makere, but you're talking like a person in primary. I'm still raising this issue within you of Muganga. You are taking yourself as a diplomat. What happened to the Espinoje case that was slapped against Muganga? Who is Gashumba? Because Gashumba, yeah, who is Gashumba? Who is in Uganda? Where does he get the audacity to tell Ugandans that we are going to bring M23? Kairingu. Gashumba doesn't represent Banyarwanda. And is not being touched on or brought to book. So all and of is not representing Banyarwanda, please. Raise a lot of questions in respect to the fair relationship between Uganda and Rwanda, because Rwanda once crossed its border with Uganda. It had to take the intervention of European Union and the British with the French, who opened it, who forced them to open it. By the way, one was given a deal to go to Mozambique, another one to Congo to take their mercenary soldiers, Museveni, Kagame to Mozambique. Is there something Museveni is not telling Ugandans about Muganga? That's why I tell you, please. Why don't throw tantrums? Why David Imbala? Why David Imbala came up with all of that information to assure the Parliament of Uganda, and even in his writings, he was sure that the Ugandan Parliament will act, and indeed it acted. David Imbala. So you're following David Imbala's information? We should not take lightly
the Muganga issue, it involves the bickerings between Uganda and Rwanda. Then why would Museveni appoint Muganga? Believe Museveni is not the one who appointed him. There are so many people. He's not the one who appoints. Museveni has an appointing committee. It is therefore best to see to it that Muganga does not become a minister. Based on his relationship with the Kigali regime. Museveni has an appointment. He has an appointment committee. You should know that. They just present names to him. Within Ida just present names to Museveni. Then he thinks and sees what. Ida was supervised by Kagame, Rwandani presidents. Ida. Muganga was mentored by David Imbala, Wairo in Rwanda. Meneba Rwanda. In the Rwandani diaspora community, they are complaining about Muganga. As a Kagame spy, Kagame used to go on with his transnational repression beyond the borders of Rwanda. So according to how did Muganga manage to tip off David Imbala? Let me ask you Kagame wanted to eliminate you. It's uncommon of actually ordinary people to get such information. According to your information, that means Uganda should be on this panel. You are unfit to be on this panel because now these have become beyond the ujinga you were indoctrinated with. You've been running. So for now we are in geopolitics. Watch out, Jinga. I know. I already told you that I know you are Kairingu Ndabaga. I marked here. Brave art. Chipping. Brave arts, unmute your mic and speak to us. You are a dictator on your panel. Hold on. It's brave arts speaking. Yes, please. Thank you for this opportunity. I will use Lugandan English. I've been listening for quite a while. I first want to water down. There's some lady's lie here. Some lady was saying a pregnant lie here. She said it in Luganda that ebyo citizenship fe Rwanda tetubiina ebyo biriwa mu Uganda. I mean, that such a statement comes from somebody who is totally ignorant when it comes to human rights. And if at all they don't have dual citizenship, how did Muganga acquire a Rwandani national ID? This is where I'm going. From those links of the Rwandani Mayumba Kumi. Yeah, this is where I'm going. This is where I'm going because we are all well conversant that Muganga applied for asylum in Canada. And the asylum was from Rwanda. It wasn't from Uganda. So she was... That is a victim of the Rwandan genocide. Yes. He was a victim of a Rwandan genocide, yeah. You see? So when it comes to the law and diplomacy, this is where this lady is not understanding that Uganda is a sovereignty state that has its laws when it comes to immigration and all stuff like that. That there are certain offices that you must tick several boxes in order to have that chance to be in some offices. So kati Muganga narrative gye batambuza ne Gashumba nti bannayuganda babasosola kikyamu. These are matters of the law. Bino bya mateeka. Muganga doesn't tick all the boxes okutuula mu eyo office. Okitegeera. Because tewaliiwo muntu agamba nti Muganga yekyagezaako kugamba abantu nti he's not in that office kuba babasosola nga Abanyarwanda. Naye ate tayogera ku mateeka gagamba ki. Because a qualified medical doctor ali mu kaliba ya Muganga, fe tuba tusuubira aba ali able to interpret the law.
Not a medical doctor even. He just has a PhD in another field, not a doctor. Yeah, but ye chatugamba. PhD ya NASA ye Canada. Yes, ye chatugamba. NASA from Canada. Yeah, ne kati amateeka we bagagamba nti bw'oba oyina citizens multiple citizens mu nsi ez'enjawulo, you cannot sit in a sensitive office like office nga internal affairs. This is very open. This is the law. So we cannot favor you wenga muganga obeere mu eyo offices. Tekisoboka kubanga ekyo tekisobola kufavoringa muntu yena. Wotuna immigration laws za Uganda wogenda okusaba passport ku internal affairs. Waliwo Abannayuganda abamu be bamma passports naye nga Abannayuganda just because they cannot prove. Nze nina brother wange womulaba, he's very very light skinned, very light skinned. Yali ayagala dual citizenship kubanga he's a European citizen. Yagenda okusaba passport ne bamugamba, but you have to prove to us that you're Ugandan. N'atuuka okusitula abazadde bajjajja baani to prove that he's Ugandan, but he's actually Ugandan. So if such things happen to Rwandese, abamu bo bagamba nti babasosola. But now this is the law. Gano ge mateeka. And as a refugee mu ggwanga, there are certain things you cannot have. Nze omuntu ayogera kati I am a European citizen. Kitegeera. Ne as an immigrant, ne wankubadde nina akatabo kaabwe, waliwo benefits ezimu zisobola kutuukako. There are some doors that I can't go and knock. Ne wankubadde they accepted me mu community yaabwe. Naye there are some doors. Naye ate the special thing about Uganda is that Uganda ate yo teri bwekyo compared to ziri ensi endala. Uganda is the only country that is so open when it comes to immigrants. Ate Uganda mu Africa yesinga okutwala aba refugee. Ate Uganda, it's the only country. Number 2. Yes, Uganda is the only country whereby immigrants are living us so carefree. Uganda is the country whereby an immigrant agendayo leero, after a few days or few months n'ateekawo walika kiosk n'agulawo saloon n'akola ne bamuleka. Mu nsi ndala kizibu okitegeera. When it comes to jobs, when it comes to education, waliwo by'olina okusooka okwakwayalinga in order to have a chance to acquire that. Uganda ekyo tekiriyo. Ate Uganda tuyina Abasomalia, tuyina Abakongo, bonna gye bali. So I don't know why our brothers and sisters bano abamu, si bonna, abamu baagala nnyo babayise special, because attachment gye balina ku Uganda the attachment yemu n'Abakongo gye balina n'Abasomali gye balina. All those people who came to Uganda as immigrants is the same attachment gye balina ku Uganda. So we tuba twogera ku bino ebintu, mbadde nsaba ono sister waffe abaddeko Munyana, let's not tetukozesa nnyo feelings zaffe ne authority. Let's be in the brackets of the law, because Uganda is a sovereignty state that has the law that governs when it comes to immigration and n'ebirala. Like nga n'ensi endala nga bwe ziri. Yes. Okitegeera. No, linda katono. Nga bw'olaba ensi endala nti nze as a Danish citizen sisobola ate kubeera wano nga nina akatabo k'aba Danish ate ne mbagamba nti naye ate I want to be a Ugandan in Denmark. So we mubanga, for example, we think now you have to go back to your country because they have that right. They want kwade na katabo kabwe. Ate ne mbagamba nti we mubanga mwagala nzireyo mu nsi yammwe ninogenda n'ettaka lyange. Does that even make sense? Ate n'ogamba nti if you don't solve this issue of Banyarwanda, M23 will come. You cannot say that, because Uganda is a sovereign state of its own. To even tell yourself that Banyarwanda is a tribe in Uganda, it's a disgrace to Rwanda. Actually, it's supposed to be
It's supposed to be a crime because Rwanda as a country is a sovereign state of its own. You cannot be a tribe in another sovereign state. So we've been living with our brothers and sisters from Rwanda. We've been living with them so peacefully. Like how we've been living with Congolese and people from Somalia, Eritreans. We've been living with different people. I tell you, they were enjoying the benefits. Mu Uganda, no kusinga bana Uganda abamu. Ate nge tutibadde nakyo nakizibu. Okitegeera. So omuntu omu babiri bwe bavaayo okutandika bino ebintu zinda abakotogera ne bana abanyarwanda abalala, which is not a good thing. So mbadde nkusaba madam Nyana, tulina abantu bangi nnyo wano okufuuyo abawuliriza. Mbadde nkusaba to educating abantu ekintu ekituufu. Because muganga ekintu kyagezaako okuyisaawo tekina bwe kikola anywhere in this world when it comes to the law. It doesn't make sense. Okitegeera. You are allowed to live in Uganda. You just have to be Ugandan. You cannot be a Rwandese. You cannot be a Rwandese at a Rwandese in Uganda. You have to be a Ugandan because wetubanga twakukiriza okubeera Uganda. Why can't you just be a Ugandan? That's it. Simple. No, but he has cultural identity, which is being a Mnyarwanda. Why do you want a cow to be a cat? That's where the problem is, isn't it? When you're in Uganda, why do you call yourself a Mnyarwanda? Listen. Why do you refer yourself by another nationality? No, listen. For you guys, you want Banyarwanda to be called the cats when they are cows. We acknowledge your cultural identity. We acknowledge it. We tetukiinaako buzibu. Naye lwaki kibanyiiza nnyo bwe tubagamba nti muli Banyarwanda? Why? It is just you guys who have like created this stigma about that name Banyarwanda. No. This You cannot say and other people who came here before. Wait a bit. Munyana, the problem is why? Because you have Tutsis and you have Hutus, but you don't want to call yourself by tribe. You want to call yourself your nationality. Let me address this. First, wait. Let me address this. This guy Lukwago and many others have been here talking. They were so like they don't want Banyarwanda to identify themselves as Banyarwanda. They were like, why do you call yourselves Banyarwanda yet you are in Uganda? And me also have a question. Why do you call yourself a Muganda? Yet you are in Uganda. Why do you call yourself a Munyoro, a Munyankore? No, listen, yet you are in Uganda. Why do you want other people to assimilate by force? No, you didn't understand Mr. Lukwago, and I've given you a very clear He example. himself, he said that. Why do you identify yourselves as Banyarwanda yet you are in Uganda? He said that. Mr. Brave. Nzanya kubuzaako wamma. Kati we mugende Rwanda, mubagamba yo Banyarwanda but not Rwandan. Kati nganze we nabera wanegane ngamba amwe muna Uganda but not Ugandan. First understand this. There is Rwandese or Rwandans. That means they are Rwandan nationals. And they possess Rwandan citizenship. And there is Banyarwanda. When you say that, does it make sense? First listen, please. First listen. And there is Banyarwanda in Uganda. They are Banyarwanda by culture and heritage. But they are Ugandan citizens. Know the difference, please. Why don't Ugandans in Rwanda call themselves Abanya-Uganda? Why Because don't they name Uganda themselves as has a tribe a big too? territory of No, Rwanda. why don't they name themselves too as a tribe and culture in Let Rwanda? me tell you where nationality? this is coming from. Where this is When coming you from. go to Congo, It is you call yourselves because Banyamulenge. Uganda Why do you has fear your a big identity? territory of Rwanda, of former Rwandan kingdom, and next to it, that's how Banyarwanda ended up in Uganda. Neda. There's No. Banyarwanda ended up in Uganda. Neda. Mr. Brave. Yes, Brave. yes, sir. Olabo no omukyalo no. You see this lady? This is Ndabaga. This Munyana lady. She's a doctor in Makere. She's doing medicine in Makere. We know her. One time we were on the program with that lady. Okay, we taught her and lectured her the actual reason as to why the Ugandans are having issues with Rwandese. We told her our problem is not You that will never Rwandese. lecture me about why you Listen don't to me want carefully. Banyarwanda to be called We didn't tell her. Banyarwanda. Listen carefully. We told her very well that Ugandans, it's not that we have abject hatred for Rwandese. No. The problem comes with them stemming to come in and want to influence our national affairs and national politics. Number one, we're a sovereign nation, okay? And as a sovereign nation, we have a right to do what we need. We have the Bill of Rights. We have the Constitution of Uganda. We have everything within the confines of the law.
to maintain and build our country freely, okay, as natives, okay, the ones we call aborigines. We are the natives of the land. The land listens to us. We speak to it, okay. So we're telling her here that when you guys come, the challenge you do, you take advantage of your hosts, okay. For example, Ugandans are patient and innocent people to a certain degree. They welcome. They are so hospitable. The challenge with these guys, they don't honor royalty. Look at when they came to Buganda. Buganda's welcomed them, okay, freely. Okay? But for them, because they have that thing within them, that when they go to a place, they have to dominate it. That's what has caused the problem. Okay? So they need to accept the fact. I think I will blame us for being what we are as Ugandans. Exactly. Because if you look at Mr. Nutrition, let me ask you. However much Munyana, wait. Why did you force them? Why did you force them to become Waganda? Look over here said Waganda gave Banyarwanda a clan, meaning you wanted Banyarwanda to assimilate. No, Munyana, wait. That is the problem you are having now. Any Munyarwanda who is proud of being Munyarwanda, you automatically think of a Rwandan national, which is wrong. Munyana, wait. That's the problem then. You don't differentiate the Rwandan nation and a Ugandan Munyarwanda. Munyana, why do they call themselves Banyarwanda in a foreign land? That's my question. Uganda has an authority to annex to it. The reason why they call themselves Banyarwanda, Uganda has a big territory. Can I say something, please? Rwandan kingdom. And those people who are mbadde njogera bannange muntu teko microphone. Madam kamaleyo njagala kumalayo kati. Madam Munyana, let me tell you something. When you are an immigrant, mugwanga, when you are an immigrant, eggwanga eryo liba n'amateeka gaalyo. It's amateeka ago. You have no right to measure amateeka ago. Ffe tugakola accordingly. So Mr. Muganga has to just accept that boxes ezimu teyazitiikinga, and that's it. This is not about discrimination. Do you hear why Mr. Muganga failed the vetting process? Do you hear the reason why Mr. Muganga failed the vetting process? Honorable Tayeba himself said, Honorable Tayeba said the reason why Mr. Muganga failed the vetting process, it is because he possesses a Rwandan citizenship. Something he himself, Muganga, said, I don't possess Rwandan citizenship. I renounced it in 2014. So which is it? Hello? He said Honorable Tayeba introduced falsehoods against him. Hi, how are you? Linda Kokatono said when it comes to that, when it comes to denouncing citizenship, it's not something. Denouncing citizenship is not something. He renounced it in 2014, but Honorable Tayeba. Munyana, when it comes to diplomacy, twade tulina okufuna ebbaluwa or a reference from Canada and from Rwanda and sovereign states to acknowledge, to stamp that Mr. Muganga denounced citizenship. Never producing. And they have to share the document with Foreign Affairs in Uganda. Did they ask other appointed ministers those things we are talking about? Did they ask that? Of course, they qualified. They had all the requirements. They qualified. That's why even the president. Okay, you guys, I want to pose a question. That's why Mr. Muganga was claiming of being discriminated. Miss Munyana, let me first ask you this question. They never asked it these other guys. Lukwago. Yeah, Maxoko indeko. Lukwago njalo mbulire. Muganga did Muganga prove nti he was a Ugandan before going to Rwanda and Canada? Because I know kuba yalinga abera mu Uganda nenga sina mna Uganda. Because did the parents apply for Ugandan citizenship when they came? Lukwago mbuza gwe.
ayituyinza okuba tumwesibako ngachi yave Uganda okugenderwa nangasina muna Uganda. It just yafunye obuna Uganda di 2024. Someone who got obuna Uganda in 2024 amangu ago mu internal affairs, an immigrant to head the immigration. That's Uganda. Uganda. A minister. There are so many things that can make someone a minister. No, there are not so many things. You just have to be Ugandan. Not many things. To interpret for you the law. Munyana, any Ugandan with no other qualifications can become a minister. We have a constitution. Listen, we have a constitution. You have a constitution. Having citizenship, and you must be having other. The constitution says to be a minister or to be in a sensitive governmental position, you're not supposed to own a citizenship of another country, because if we give Muganga that position, may violate our national. Which is true, and I'm not against that, because even in Rwanda, so for you to why does he have a Rwandan passport? Isn't he just going to do the work for the guy said, Honorable Tayewa, that is a falsehood he introduced in the parliament. No, Tayewa is not to be blamed, my friend. Blame the constitution. Blame the constitution and leave Ugandans alone. I'm not blaming your constitution. I'm not blaming your constitution. Don't put excuses on Tayewa. Tayewa used paperwork, my friend. Parliament has an order paper. It has an order paper. It has an approval. That's why we have a vetting committee in parliament which is supposed to choose. So for you want Tayewa to just choose Muganga when he has an entire country to account to. No. We are an entire country to be accounted to. Tayewa is not enough. That document he used against Muganga. He never showed that document. I want to talk. I give them time. Please, I want to ask. You have not given anyone time. Muganga has given us time. You just talk about Banyankole, they don't. Banyankole, they don't complain. Bajisu, they don't complain. Complain of what? So they don't complain. Why of you what? Baganda speak? Of what? Complaining of what? Complaining. You see this one here now. Why? Mr. Fred, Ugandan I don't know. Are you talking on behalf of Ugandans? Yes. Me, I'm here. I'm close to Bugisu now. You tell me we don't complain, and I'm here. Where are you even from? Where are you talking from? On behalf of Rwandans. No. On behalf of Rwandans. You're telling us that in Bugisu are not complaining. So many what are not complaining. Me, I'm not a Muganda. I'm here. You tell me where you are now. Tell me your geographical location now where you're talking from to come and talk on behalf of Ugandans. We are not complaining. Where? I'm in Kigali. Then you talk from Kigali. Bullshit. You're not supposed to be interacting on Uganda affairs. Because you are talking about Rwanda. Kigali. Kigali wamutadde wano ali Kigali agamba abanyarwanda balina kuvaayo mubaleke mu Uganda. So you declare on mute. Now you have declared the war like South Africans. You shall never change anything. You shall never change anything. Wait a minute. Abekigali bawandika baluwa zokka ne bazisika Uganda. Tebogera ku TikTok okunonga kwekuli. Era tugenda kutandika kuba Kigali and you're talking of Bagisu. You even know Bagisu. But they don't complain. Banyankole, they don't complain. You're talking of Bagisu why and they don't complain. But Uganda, why? Can I say something? But you can't change anything. Who created Uganda? Amango, please tell me who created Uganda? Grandfather, everyone. Why you want to chase us from Uganda? It was born in 1960. Uganda was also born in
But should we tell can we tell Uganda is here in Kigali to go back? Okay. Can we tell Uganda is here in you? Can we tell Uganda is here in Kigali? Freddy, Rwanda, a Ugandan who goes to Rwanda. I don't know what they're looking for. What is there even? What is there? Yeah, first visit Rwanda, what they are looking for. There are many people here from Rwanda. Now, if you just make a mistake to chase Rwandans from you, we will chase them. We will chase Ugandans. They don't complain. They are there, but you Bagandas. Simanyi banange. Ati ola buno buntu bwa genocide okawulira baganda mwe mulina gatima mwete mate wali wa Uganda yayaze Rwanda nakusumbua gwe Uganda waluyigira wabeka my brother in Kigali please understand. My brother in Kigali, please understand. Yes, let me just quickly say this to my brother in Kigali. No. The one in Kigali is not a brother, he's a friend. We are no, let me call him my brother. Listen to me carefully. No, we cannot do let me say such a thing. Let me say this. No, this is my time to speak. Okay, I'll just let us listen from Freddy. Oh my God. We have a lot of propaganda here. We have a lot of propaganda here. We gave them chance. We gave them jobs. They are doing a lot of things here in Kigali. You want to chase Rwanda? Okay. No problem. Let us have manners, okay? One person should speak at a go. Don't speak over one another. You cause confusion in people's ears. Let me talk now. Okay. Let me talk now. Fred, let me first correct you and interject you. Linda Kokatono. Thank you so much. No, Fred was here long time ago. I remember when he was asking for the mic. We have a lot of people. Let Fred speak. Okay? One point of information point of information. So thank you so much, Kwago. Thank you so much for protecting me. Point of information. Point of information. You said that Uganda came to Rwanda, and is it you helped them and you did what and you did what? Let me tell you first of all, okay? If there is a Muganda or Uganda in Rwanda, you should be happy. Listen. You should be happy. You should be happy because we have favored you by coming there. You told us to visit Rwanda with us. When we come and bring for you money, you should be happy. You clap for us even. Don't begin telling us how you helped us. Yes. Fred, can you speak up? I want to go to another speaker, Fred. Yeah, thank you so much. Thank you so much, Mr. Kwago. So, Mr. Kwago, I want you just to tell you that here in Rwanda, here in Kigali, Baganda, they have a good jobs. Even in Rwanda, it's the natives who was born here don't have. So, and I'm telling you that actually we take them like brothers. We give them authority. They have a lot of. They are enjoying authorities and the subsidies of government. And I don't know why Uganda speaking people are complaining. Do they also torture you? Excuse me? Do they torture you? Do they abduct your children? Don't torture them. Huh? The Ugandans don't torture Rwandans, right? So Rwandans here torture Ugandans. Do you know that? Your time to speak, please. You take your time to speak. Okay, let me pass the finish. And Mr. Ukwagwa, I want to ask you, Banyankole, they don't complain Banyarwanda. They don't shout about Banyarwanda. And Bagisu, they don't complain. Do you know Rwakasis? Batoro, they don't complain. And I don't know why. Just a small area. Fred, do you know Police Rwakasis and the history around him? Fred? No. Olowooza lwaki Abanyarwanda tebabeera mu Ankole na Kabale bati basalawo kubeera eno mu Buganda?
Chinamutwara. They are everywhere, Mr. Kwago. They are everywhere in Uganda. They are everywhere in Uganda. Lwaki tebasetolinga mbalala awo Nakabaali basalawo kujja mu Buganda. Chinamutwara. Obimanyi ebyo? Do you know such? Chinamutwara. Please. Indoctrinate you with alphabetic information. You come to a panel of actually informed people, and you think you will wreck us. Okay, do you have refugees in Rwanda? Rwanda. Yes, Congolese people. We have a lot of refugees from Burundi, from Congo, in Rwanda, even in Tanzania. Okay. Nabo bagala bafula batuze be Rwanda nga mwe mwabagwira abajja wano mu nsi yaffe nga mudduka ebijambi ya mwete matima. Who are given Rwandan citizens. Munyana, you are not the one who speaking. They are Africans like us. The Africans like us. Are they also tasking the Rwandan government to make them citizens of Rwanda? Many Congolese Rwandan government officers. When I tell you to mute your mic and you refuse, you become unfit to be on the panel. Actually, Ugandans, they are like South Africans. So you want to chase us like South Africans? Fred, I was like asking you a question. It's good that you have refugees within your country, okay? Are they also tasking the Rwandan government to make them as citizens of Rwanda? You must fight this war. But if you want to fight, actually, if you want to fight us, but we are brothers. There is no need of fighting each other. There is no need of fighting each other, Mr. Kwago. There is no need. There is no need. There is no need. You've made it clear that you've got we are brothers. Congolese refugees within Rwanda. Are they also tasking, pressuring the Rwandan government to make them as citizens, to give them land? We have to be brothers. A Congolese tasking the Rwandan government to give them their rights as Congolese within Rwanda, just like you Tutsi are doing in our country. Yeah? Okay, but thank you. If you want to fight a war and you include Thank you. Kiza, get the mic. Okay. Ready, thank you. If you want to fight a war and you separate people like that, you cannot win the war. You cannot win the war when you separate people like that. You are unfit even to comment. Mr. Fred, M20 series. Watch away, take away your ujinga. You were Kairingu Tushi, you Kairingu woman. No. Ugandans are. We are brothers. We cannot fight. This is a conversation. No. We cannot fight Uganda. We cannot. We shall never fight Uganda. We shall never. Freddy, mute. Where Kiza, I'm asking you a question. Kiza, lwaki abanyankole tebawerukaminga Banyarwanda lwakasisi yasalawo kubatta netuwulirayo emboozi kinamutwara kiki ekinamutwara anti kirimu ekiti muganda wange Lukwago nze omu abo 1982 naye nina emyaka 14 banzalira Ruhama nenkulira Ruhama kakati in 1982 byali kufuzi bwa Obote 2 Apollo Milton Obote nga tayagalira ddala okulaba kyebayita Omunyarwanda ko obudde nga kuliko bayusi omanyi mu Uganda waliwo bayusi mu buli village ne batugoba bagambanga nti nkeija kare agende kare nkeija juba agende juba mwena mweba mu kitegeeza nti eyajjadda ayanguwe asibe ebi byagende eyajja
atajadda naye ayanguwa siredi gemwe na muri banyarwanda mudde wamwe ne batugoba twakomawo 1986 Museveni nga amaze kuva mu nsiko kakati munange nze ekindese wano nzize ekisooka nze ndi musajja munyarwanda banzalira mu Uganda nenkule Uganda naye leero ndi munyarwanda sikyali muna Uganda era seetaaga kubeera na muna Uganda ndi musajja munyarwanda. I'm proud. Wama, thank you for saving your children from identity crisis. Naye ate Rwanda nayo siriyo. Today I am in Europe in exile life. They know me as a Rwandan by nationality, but I was born in refugee life in Uganda. Naye nze ndi musajja munyarwanda nenyumiza nnyo okubeera omunyarwanda na wadde banzalira Uganda nenkulira Uganda. Kakati ekindese wano nzize okuvumirira baganda bange abanyarwanda, especially Tutsis like me. I'm a Tutsi. Abaina ate munyana atugambye mbwe Rwanda tebangayo ko tribes mbwaliyo social classes. Ekintu ekyo kitegeeza balimba bazimba ekintu kiringa oluyimba buli omu yenna ayimba ndi umunyarwanda kumumwa naye ate you are Rwandan the way you speak it eri mu mwoyo mu mutima okweyarwa ko kwasigalayo kubanga Chiza, you should not lie. You are in Rwandan. Don't you get it? Let him speak. Fred, mute your mic. So, ebyo babiyogera ku mumwa naye ate mu bikorwa nga bakyayawula bakyalina okweyawula. Kandete kanoka. Let me bring him munyana. This kairing munyana. Go on, Fred. Go on. Easy. Kati kakati nze kisinga nnyo kunuma omunyarwanda ekigere ekimu okubeera e Rwanda naafuna nationality naafuna passport ate ekigere ekirala n'abeera e Uganda ng'alina identity card ya Uganda ng'alina passport ya Uganda. Kibi nnyo era ekintu ekisubira nti mawanga amalala tuyinza okisangayo. Ate n'ekirala leero nze ng'omuntu gavumenti ya Kagame njiraba as a terrorist state esinze nnyo okuleeta obukyayi ku banyarwanda especially Tutsis mu mawanga agasemberedde e Rwanda. Era kyova olaba leero Uganda mwekengera oyo omusajja muganga abadde agenda kubeera minisita olw'ensonga nti muludde nga mutunulira kiki ekigenda mu maaso e Congo, kiki ekigenda mu maaso e Burundi, kiki ekigenda mu maaso e Tanzania. E Tanzania mumanyi gavumenti ya Kagame yayingirayo eyo neyagala okuzimbayo ekintu ng'ekyo ekyabavandimwe ekiri e Uganda, naye ku bufuzi bwa Kikwete yakitegeera mangu n'akola investigation abo bonna baali bayingidde mu ekyo ekintu ekiri ng'ekyabavandimwe n'abagoba ne baddayo e Rwanda. Owulidde mu butuufu Uganda yensi esooka gyensobola okuyita heaven of the refugees. Barefugee abali mu Uganda bangi nnyo. Muyina Abasomali, Eritreans, Ethiopians, era muyina ne office OPM babajjudde awo gundi already Kampala kubanga nange nayitanga waawo. Owulidde leero tetuwuliranga bannayuganda nga bakomplaininga ku Bakongo, nga bakomplaininga ku Basomali oba Eritreans, si lwakuba tebabalaba naye lwaki bakomplaininga ku baganda baffe abo abanyarwanda. Bwa nsonga eno nti ye President Kagame, by the way, nze kambabule kye mutamanyi, RPF as a ruling party mwe mumanyi nti eri Rwanda naye Kagame
akoze ekisoboka kyono kulaba nti RPF agizimba mwaga amawanga agasemberedde Rwanda bakora zi meeting zaabwe era n'ekyo kyemulaba nti bakiyita bavandimwe oyizo kusanga bo basalo kiyita bavandimwe nenga ye RPF as a ruling party kubanga Gashumba kimanyidwa nti Gashumba aina connection ya amanyi ku Kagame ne M23 owulidde ate si Gashumba yeka naye mu government ya mweyo aina wafuna amanya agamuwagira waliwo kino ekintu kye bayita PLU simanyi oba ya Keinero Gaba Muhoozi yayitanga Kagame anko bagiyita piraawo siyo yayitanga Kagame anko nga bamaze okusiba okuggalawo boda kugundi kuruli nga simanyi nga bakola ki nga bakola nvunza simanyi biki siya yagenda okugulawo boda ate nga ye yakuliranga operation ez'okutta barefugi abanyarwanda na kubazaayo n'ekale Kayihura n'abapoliisi abalala ekintu ekyo kyaleeta obuzibu mu Uganda nekitwaliramu n'abapoliisi abakulu sikye kyatwala gundi Assistant Inspector General Kawesi n'abapoliisi abalala ebyo byonna nekirumira ebintu yatandika dda bituta abana Uganda bangi owulidde olw'enkolagana wakati ya Kagame ne gundo oyo Keinero Gaba Muhoozi jukira nti Keinero Gaba Muhoozi aludde nga yezimba nga yetegekera okuripresinga taata we owulidde nawadde leero bw'oba ogoberera waliwo koridowo wakati ya Kagame ne M7 naye ate nga waliwo enkolagana wakati ya Keinero Gaba Muhoozi ne Kagame era kyekisinze nnyo okuleeta obuzibu abo abasajja abanyarwanda Gashumba Muganga ne gurupu y'abavandimwe yonna bonna abo amaanyi bagajja kwani ku Keinero Gaba Muhoozi ne Kagame ku kintu kyabwe kibagala okuzimba kubanga baraba President Museveni akadiye ate Hinza gwe wokozesa emyaka jono obwongo tolaba nti Muhoozi abadde yesiba ku Kagame naye ye Museveni n'agaana kuba kati Muganga awo wekimulira anti kati olaba bino M23 Muhoozi akugamba they are our brothers ate ye Museveni akolagana ne Kisekedi era Kisekedi najja nibasayininga endagaano ndala okay chokanga yagamba aba M23 they are fighting for their rights nendabawo ideological bankruptcy Muhoozi n'okwagala okweteeka mbintu byatasegira naye when it comes to politics Paul Kagame yatandika dda sokolabe omulandira gw'obuzibu we guva ye Kagame yatandika dda okwesembereza Muhoozi era kirabika yamuyingizamu omwoyo gw'okuripresinga taata we edda owulidde era kati Keinero Gaba Muhoozi ye agezaako kulaba nti azimbe ekintu mwaba abanyarwanda olw'ensonga nti amanyi be baleeta taata we naye kati anoonyeza maanyi mu banyarwanda okusinga ate nga yandibadde anoonyeza maanyi mu bannayuganda nafunako information nti Kagame yagamba Muhoozi kwatagana n'abavubuka Muhoozi n'awandiika tweet I'm ready to work with my brother sebo brother n'amugamba sisobola kukolagana naawe ng'ontadde buutu mbuki mu bulago oyo Muganga olwamala ate ne lipositinga nga ate limuvuma Muganga nga bwe mwawulidde amawulire nawadde nze nagezezaako okunoonya information ku bikwatagana ku Muganga yakolanga mu Revenue Authority naye we yagenda okuviira e Rwanda ng'akoze intelligence course already nga is a senior spy owa Kagame
System gye bakozesa waliwo gundi gye yakolamu IDA bagiyita IDA Humanitarian Institution and Development Over Agency yali supervised by the Rwandan presidency Rwanda. Kakati we yagenda okugendera Canada bwe batyo bwe bakola nawe Uganda mubalina bangi bajjaawo Makerere University nabeera ne cover nti is a student naye ate nga senior spy owulidde wano tunako n'omukyala Munyana dokita wa Rwanda yava Kigali asomera eno ndowooza naye Mbega mbabanyi bangi Munyana bampadde ebifaananyi byako kali wano kakyala kayiringu bakampadde lwakuba sikamulembe tekasikiriza kyanaku nnyo okulaba nti waliwo Abanyarwanda abagezaako okuzimba amaanyi bawagire muwozi ate badde mu ruling power basuule ekyamazima Kagame ayagala kujjako Museveni Kagame okubeera Stefe Rwanda Museveni alina bbanga tali mu buyinza ne famire ye ekyo kyejjeeyo wano ku Lukwago sho mukimanye waliwo olutalo Lukwago nzaakubuulira ndi Munyarwanda ensi yange bebe nkwatako nina okunoonyereza amawulire agakwata era bulijjo abagamba mbu banange emundu mubeere steady era kyova olaba kijja kufubutuka Kigali eyo kiyinza ofubutuka ekigali eyo kyova olaba Gashumba yavaayo by the way si Gashumba yekka ne gundo oyo Pastor Bugingo oyo naye alimu eyo group tuyina laale gye twaliko owulidde ne Pastor Bugingo alimu eyo group omuntu omu ow'enkizo n'agamba don't you see the development in Rwanda? Congo is a failed state n'engamba aya abo nababeera ekintu kya PLU n'abavandimwe byonna byebimu owulidde so mugango oyo babadde bamuleese byamugudde ddayi bamugye mu ccu ya succession waliwo eyambuuzizza ekibuuzo nti Muganga muna Uganda nedda Muganga si muna Uganda tanaba kutulaga biwandiiko nga bazadde be basaba obutuuze mu Uganda kuba Daily Monitor yawandiise nti Muganga yagambye bazadde be bajja mu 1959 okay Muganga agamba oyali asaba national ID nti mufumbira Muganga agamba bamuzaala mukono era wakulidde wamaze emyaka 5 Muganga agamba bazadde be bava Lwabengo Kabaale ne bagenda e Butalejja nti gye bamuzaalira ne bava e Butalejja ne badde e Masaka nga kituufu kati ate bamuzaalira ddi e Mukono Lukwago njagala kujjukizayo ekintu Lukwago I want to say something I wanted to talk since I came here, but no one allowed me. Mbadde njagala kujjukizayo Mr. Lukwago ekintu ekya M23. President Kagame yasooka na acknowledginga M23. Mr. Kagame alina statements bbiri. Yasooka na acknowledginga M23. Kati bwe byajjamu bino ebya sanctions bino webiki. Then a statement jakoze ku last n'agamba nti M23 these are Rwandan refugees abali e Uganda. A statement yagikola after we bamugamba about these sanctions. So kati President Kagame wakola statement ngeyo twali tusuubira President Museveni okuvaayo na reactinga towards that those allegations z'amaanyi okitegeera naye Museveni tavangayo asirise kyokka ate Congo M23 occupyinga ekifo ekisinga okuba ekisava e Congo M23 gyebadde okitegeera nga Kagame acknowledginga bulungi nti naye we baayogera ku sanctions n'alyoka agamba kiri kiddayo ku Mr. Lukwago ebibuuzo byobadde obuuza simanyi oba abantu bakuwulira ebibuuzo byobadde obuuza wano ebibuuzo byabadde byetaagisa omuntu nga wa bwongo nnyo
okufumiitiriza n'agamba ku Museveni ne Kagame ani afuulinga ani kitegeera so ekyo kye mbadde njagala okujjukiza ssebo. Okay, Kazuuli ebibuuzo teri yakizeemu ne Kizza abadde agezaako kigira naye akifutyanse bufutyanse simutegeera. Kazuuli yogera. Yes, saategedde kibuuzo naye I'm gonna talk about kyensanze mwogerako. First of all, Munyana atugambye lindako Munyana atugambye Rwanda tebangayoko tribes. Ne wabaawo ankubidde simu nambuuza Rwanda ya erinnya Rwanda ensi Rwanda yazimbibwa kuki nga woolaba nti Uganda okugikola baagatta Buganda Busoga Ankole Toolo Bunyoro n'amawanga amalala. Rwanda ejjawo etya kituufu mbwe Rwanda tebangayoko tribes Bahutu Batuusi Batwa mbuzaali social classes genda maaso Kazuuli omukutukazi. That's a lie. Umuhutukazi. By the way, to those one who don't know me, I'm Rwandese. Umuhutukazi proudly from Rwanda. Kwekyo ekibuuzo ky'ombuuzizza. We had the tribes in Rwanda. Social classes, that's a lie. It's a total lie. Because let me start with the name Rwanda. It has been maybe now 300 years that name Rwanda to come into existence. That name Rwanda existed not more than 300 years. If I'm not mistaken. You are lying. Rwanda has been there for 800 years. Listen. No, you're very right. It's not more than 300 years. Yes, continue. Listen. She's lying. The name Rwanda itself, it means to expand. Expand is just come and you take one place, you kill the king of that place, you take it over. Then you continue to expand. That's how that name Rwanda came into existence. The name Rwanda in our history is bad name actually, because it named because of the small kingdoms were being killed by these Tutsis taking over. So that's how Rwanda formed. So I don't know, I just njogedde mu bufunze. Simanyi oboyagala to long story how it started. Just I talked it about in a brief. I just mu bufunze. That's the short story of how Rwanda formed. Then I just came here to mainly to talk about first of all, let me warn you Rwandese who are calling who are dragging Bafumbira, Bakiga in your nonsense when you ask it to how you can be Rwanda in Rwandani in Uganda, yet you are by tribe in Uganda, then you are Rwandese in Rwanda country as a nationality. So let me tell you something. This Bakiga, they don't acknowledge themselves as Rwandese. They know that they are Ugandans. So these people you see here saying that they are Rwandese in Uganda, those are infiltrators. These people who are lacking the true their identity. And I want to tell you something, you Ugandans. There is something bigger is coming if you don't stop this innocence right now. In coming years, you will not able to differentiate the Rwandans as a tribe in Uganda and the Rwandese as
people from Rwanda bija kwegata kigenda babeera kizibu nnyo okwawula omuna Uganda munyarwanda n'omunarwanda we Rwanda. Then that's how Uganda is going to be taken over. Nja kubeera waddembe kuva Rwanda nzije mu Uganda nga tribe nga munyarwanda as a tribe mu Uganda. Then nzire Rwanda mbeera omutuuze owe Rwanda. So kigenda kubeera kizibu. I don't know if you see these things bigger as it is, but we muntakikomye kati mu myaka ejijja kigenda kubabeera kizibu. Mugenda kwesanga nga Uganda bagitute mufuse ba slaves baba abantu beyita ba elites mu banyarwanda abanne. Kati tulina abantu betwala nga ba supreme abatuusi era be bantu bogenda osanga nga mu Uganda be bali mu buvuyo wokulwanira obunyarwanda. I don't know kikujjako kyokujja mu Uganda bw'oba oyagadde Uganda n'ofuuka omutuuze owe Uganda kuba oba wayagadde Uganda n'olaba nti tamayina byeyogera Lindako simanyi kikujja mu Uganda kuba tebabagobanga konti mudde wammwe. Kyeba abannayuganda kyenategedde kyebatayagala kwe kujja kumikisinga eggwanga ddala mu Uganda azifu kati Uganda efuuse ate obanga twale lye Rwanda. That's nonsense. Woboze mu Uganda kati for example waliwo abantu bali mu Uganda nga bava e Rwanda nga tebeyita abanyarwanda bafuna ne IDs nga abafumbira. They are living there freely, peacefully, because they noticed that what they need is a home. Now they are living peacefully with the other Ugandans. Even the Buyiringu Bachiga are Rwandanese. So, chenjagalo bagamba mwe bana Uganda. Mugura amaso. Look beyond the walls. Kino ekintu bwe mutakiyimiriza mu maasawo mugenda kwesanga nga mufuuse ba slaves ba Abanyarwanda ba elites bemanyi nga ba elites nga mmwe kuba kati bwe mukikiriza saawa eno nti waliwo eggwanga lye bayita Abanyarwanda mu Uganda tojja kusobola kwawula Munnarwanda e Rwanda n'Omunyarwanda e Uganda. Kati de naawe ensi yonna egenda kubuulira mu Banyarwanda. Zembabuulira ebyabeerayo longo time ago. Kino ekintu ayagala okubeera Omunayuganda abeere naye teri Munyarwanda mu Uganda. Sooka otubuulire bazadde lwaki batta abantu mu Rwanda. Sooka bitubuulire. Don't divert the topic. Don't divert the topic, please. Kati Don't divert the topic. This is a serious matter. Anyone who calls herself or himself Munyarwanda in Uganda, you are free to tell her go back to Rwanda. Yes. Kazuri Simba wakati yao. Fe mu Uganda buli tribe jomanyi buli muntu yeita tugeze mu Buganda. Mu Buganda buli bantu bayina culture leader waabwe. Mukitegeera. Bwogenda mu Eastern abasoga bayina, abagisu bayina, abateeso bayina Northern n'engulu. Kati Banyarwanda culture leader wammwe yani mu Uganda. Era nze njagala kuyimirira wano mbagambe. Mwebanga muri wano mulaba. Twali tubagala nnyo abamu nga tubafuula bamikwano gyaffe abamu nga tubawasana okuba wasane tukola kinga tumanyi naye ke mutulazeeko mutuleetedde obukyayi nze saagala kwekweka sikyalina mukwano guli ogwabo Nyarwanda nga luli tulina obukyayi ku mitima lwa nsonga lwaki mumanyi lwaki nti mwe mulaba abannammwe batulugunya banansi babakuba omuntu avuddeyo n'agamba nti twagala press y'egundi y'amafuteke ne bakuba amasasi ne babata ne muvaayo ne musinika nti babasanze mubadde mwogera ki
muyimiridde nnyo n'abantu bannammwe abanyigiriza abanansi obusungu bwaffe bwe tuyina era nze njagala mbagambe temubeerangako n'ensuubi nti mu generation empya tujja kubangaala nammwe tekiriyo ekyo Moses kyalina okumanya twabawa mulina problem y'enterahamwe genociders ezise mu Baganda ne zeefuula Abaganda kati kyenjagala nkugambe tosobola kufaanana Muganda kubanga tujja akaseera kajja kujja tukugambe nti aha mu Buganda owangaalirawa nti tambulamu ng'Omuganda tosobola kufaanana tosobola okwefaananyiriza tosobola kufuuka ebyo bamala budde naawe Abaganda ate baida abantu basobola kwekwegamu n'obajjamu be Baganda eno zaabwe nnyingi ate tosobola zimanya so nze abantu bano bannange mukulu Lukwago abaana mubasomese mubabuulire nti abantu bano tebeesigika era we muba musomanga togwerangayo olina okuteekayo ekigere kimu ekirala kiri eno kubanga kyemutulaze nze neewuunya oli abadde wano avevenka nti waliwo abantu Abanayuganda abali e Rwanda oyinza okumbulirayo Omunayuganda ali e Rwanda ng'alina authority alwanira kwegamba ensonga z'e Rwanda nga naye ayimirira n'agamba nti nze ng'Omunayuganda Omunyarwanda saagala kubeera bwe nti wali omulabyeyo mulekere awo akamanyiriro ak'okujja ne mutijjirayo waffe wano ne mutufuula ate ffe ekitagasa ne mwefuula ate mwe bagezi nnyo ate mwe bantu nnyo mwe muli balungi nnyo okusinga ffe bannansi kyenjagala abagamba teri muntu yali alwanyisa munansi n'amuwangula taliyo oba ensi okimanyi nti waliyo abaawangula bannansi ogimbuulire mumala budde ate mwesimidde entaana ogenze n'okoona ku nsonga y'abafumbira tebalabye ng'abafumbira tebabeeyunzeeko ng'abafumbira bali byabwe bo bali eno bakulungata n'abafumbiramuko nange mbeko vidiyo obuntu nga bufulanga gashumba obwo kajja ne kagamba nti ffe ng'Abanyarwanda simanyi omuntu okuwa ebintu byaffe naffe tugenda kuleeta wano M23 ng'oyimirira otya mu nsi yaffe n'oleekaana bwoti ebintu ebikiso bwekityo batandise okugamba olwensonga abafumbira bo basalawo kuba Bannayuganda tebagala kuwuliza kigamba ky'Abanyarwanda kinabiki kati batandise okuvaayo bakuba abafumbira that is a fake side eyo fake side tebaneeranga kuba Bannayuganda naye Abanyarwanda Abanyarwanda bateekeddwa okumanya ekintu kimu ate n'ekirala ssebo lina mu ggwanga lyokka ly'Abanyarwanda ssebo olaba ekirala bw'ogendanga mu nsi gy'obalaba n'abantu abagenda Bannayuganda bali bali mu nsi za Europe nti bw'ogenda bakuwa ekirayiro n'olayira oba ofuuse munansi whereby olina okubeera ng'odefendinga constitution ne human rights z'abantu abo Abamerica tosa kubeera mu America ate ng'olwanyisa Abamerica ate nga weeyita simanyi gwe Munnayuganda kyebikola so kati mmwe bano bagashumba furaga gashumba abadde awagira muyaya mubbi munne oyo gwolaba amutute ku bijja abaayogera bali beeno bamaliriza bali beeno oteeka otya omuntu atali munansi nti simanyi emirimu intano simanyi byakoze bitya nga kijja kitya ebyo byonna nze Lukwago mwe mubanga temwagala kugamba bano abantu amazima obukyayi bwe tubayinako tebujja kuddayo buli lunaku bukula bweyongeza era akaseera akajja nga tugenda kuggulawo kubanga nti buli tubawadde essaawa bweziti buli omu adde gye yava Moses onaabuuza nti n'abavubi n'abavubi be baleese enjawukana okimanyi abavubi be basooka okuyingira mu Uganda esaabatuuzi sibahutuuyi bafumbira predominantly Hutu temusobola kujja mu waka ewaffe ne mutuliisa akakanja mubeera wano nze ndi musajja siri Muganda naye mu Uganda Buganda yeyingi weba motoka yeyingiri Uganda tesobola kubeerawo nga tewali Buganda mubawe respect mu Uganda yonna beba abasembesi era Buganda yeyanyiriza buli kamu nze ndi musajja mu Eastern eri kumpi ne boda yeke ife tesobola kujja ewaffe ne kusembeza n'otukola byokola Abaganda mu ggwanga Uganda teri muntu afaanana Muganda bagumiikiriza nti balina ensonyi n'oba omukozi ekintu naye banange nammwe Lukwago ebyo ebintu ebimusaamu
Wano mu Buganda amayumba agasinga okuba n'amataka amangi gabaki mugagula wa si mu Buganda yemwe abagamba simu temuli basosoze mwe ndaba emirimu mukama wamwe akulembere eggwanga lyaffe atwesibyeko genda okebere ofiisi ze zaabwe ofiisi ebitongole bya gavumenti ebyensonga ebirina authority bijjuddemu baki tandikira ne mu nnyumba ye mukyala we ye Minister of Education mutabani we ye buli kimu muganda we kati mwe mugamba nti abasosoze obusosoze kyeki ng'ate mwe you are living example paka ne State House abayera bonna be bamu afuna milioni ne milioni za sente asinga n'omuntu yakola masters naye nga muntu omu mwana wakojja mwana wasenga ono mukwano gwange ne bayunga we ne mubatuleetera paka ne Bank of Uganda waliwo omukyala yabba sente zaffe simanyi bagenda oyo bagenda muna Uganda wawa venka bwati simanyi biki tweyanziza nnyo sebo Lukwago abaana bagambe n'abana Uganda muleme okwebuzaabuza okujjako Lutaganda Omunyarwanda ayimirira n'agamba nti nze ndi muna Uganda mulimu abatonotono nga ye ekintu ekibagamba kituufu naye bano abalaba omuntu alinnya motoka walinnya baasi n'alabamu nga teri Munyarwanda omu ng'agamba owaye emmotoka njirimu nzekka temuli bantu tuli nalowooza nti oba tufuse bayinvisibwa yogerako naffe Okay. Kakati topic y'Abanyarwanda babeera mu Uganda bulirako katono ku topic yo mulina lwaki mweyita Abanyarwanda mu Uganda ng'ate temuyina na butuuze muno mu Uganda mwajjanga banoonyi ba bubudamu ne musikattirira mu nsi yaffe kati ate mufuuse ekitagasa mututiisatiisa mbu tugenda leete mu 23 mugamba mbu mwe abasalawo ani afuga Uganda mbu kati mwasazeewo Museveni nga muyitira mu Gashumba Frank diwe mwali mufunye obuyinza ku Uganda mutuuke n'ogisalirawo abakulembeze buyiringu mu obutuuso obwetemaatema ne mujjanga muwunyerera mu nsi yaffe ne tubabudamya kati mwefudde ekitagasa mutematema abantu ebijambiya mukuba abantu amasasi mubadde mutya ewaffe twali tuzzeeko ne tubikolera mu nsi yammwe ebyo ale sirika nange njogere but I'm going now to use English. First of all, I know there are Rwandans in Uganda who reached there in different years and with different reasons. And I also know that the Uganda is our neighboring country and a country of our sisters and brothers. And because of colonization of history, which caused some people to be Ugandans and some Rwandan land to become Ugandan land, I think everybody knows that it happens. But now, what I know and accept 100%. The Ugandan land. The government. We got land from you. Wait. It's our land. Wait. I'm not striving to change the borders. What I talk is just about current situation. So, the government of Uganda, I know, is very strong enough to organize, to make leadership, to give the direction and the vision of Uganda and Ugandans to the extent of not being violated by even the white people. We know, even in the last years, I mean last day is not far away, the President Museveni refused to accept homosexuality in Uganda. That is the power of African leadership. African hero, like the President of Africa. That's so, and they also telling you that Rwandans, if someone will commit any crime, will be punished. He will never just be superior because of he has an origin or any relation from Rwanda. And Rwanda is also the country which is strong in each and everything, especially in politics and security. And I wonder, when Rwanda is now being represented by a woman like Kazuri, who has parents perpetrated genocide in Rwanda, by just
supporting the side of his parents. We are not, excuse me, don't attack Kagame yatutira abantu eruwero yali mu lutalo. Excuse me, please. I didn't give your submission without attacking anyone. Well, but we are talking about the people. Utagambo ine myaka emeka. Utaganda. Emyaka yange teyesawo ye solution gyo muyagala. Then you are unfit to be on this panel. Mulala akwate Mike. Twabagamba nti Rwanda is a sub-count of Uganda. Ekibuuzo ddamu ekibuuzo. Tosiriwalira wano. Kuba oyina by'otamanyi bye tuyina okugamba. Madde njagala nkubuuze lwaki Kagame e Uganda bamuyita Pirato. Kiki ky'omanyi ku kafuuni? Please, this is the president of our country. This is our president. You should respect her. You should respect him. No. We are not going to respect him. Who are you to tell us to respect? Who are you? Then you are I'm genocide. I Mumutinge mubananga abawuliriza bangambye muwogana nnyo over one another ne mukola confusion matugabu. Let me tell you something. Let me defend myself. Kazuri mute. 1 minute. 1 minute. I want to defend myself. Ojja kudedda abasigadde mu muting kati twagala dikola. Omuntu wagamba mute tuwulirize nannono. Oba gwena funa omukisa omulala. Don't temudominating apano banna. Nannono. Ogamba ki? Gweno nannono nze sagala kuwa muntu Mike ne yesirisoze wano tubega. I. Bako kyotugamba unmute and speak to us. Muntu buli wano buyiringu bwekweka buba n'amanya g'Abaganda. Naawe okola oli byakoze oba oyonoona amatu g'abanno babudirizamu edisi. Jebaleko Mr. Lukwago. Kale. Temuddamu kujja wano kuwogganirawo omuntu omu aba ayogera mu muwulirize tali kuddamu ku speaking over one another. Tasafu dikola. Wamagenda mu maaso. Mbadde mpuliriza bannaffe abo bye boogera nga boogera ku history we Rwanda wa Buganda ate ng'olya nawe babadde obabuuzizza nga tebabiddamu bulungi. Nze kati mbadde nsaba Mr. Lukwago omuntu yenna ali ku pano bw'aba ali wakwogera ayogera ebintu nga gye biri ng'abimanyi bulungi, atabimanyi asirike bamuwe ku data bamuwe ku information alyoka ategeere bulungi kye kigenda mu maaso. Kati anzaawo we mbadde nsinziira nti oddemu onyonnyole abantu bulungi bategeere tebaddawo nti omu ayogere kino omulala ayogere kiri ate osanga oli mu kwogerawo naakuddemu nga byayogera nabyo tebikwatagana. Tweyanziza nnyo tweyanziike. By the way, Abahutu tebatandikangako kitta bantu e Rwanda. Ekitta bantu kyatandikira wano mu G7 fulo Nassa. Ne kigenda e Luweero mu G8. Ne bakwata ebijambiya ne mundu okuva e Kampala ne balumba Abanyarwanda bannaabwe ne babatta. Era Louis Abba ono de la Ponte, Kala de la Ponte bali bagenda kuyisa ebiwandiiko bibakuntumi bakwate Kagame. Mikwano gy'Abamerika ne bagamba sike kaseera okumukwata oba okumunoonyererezaako ng'olwo akyali mukwano gwabwe. Muba mujjukira sitole ya gundi Kayindo Tafire ku kuziika Adanoni Tebirondwa. Yabagamba nti twayambalanga obusaati bwa UPC ne tutta abantu. Ne tukeera ku makya ne tubakubagiza abo be twattidde abantu. Kyekitole kyekimu ye takitiki emu Kagame gye yagenda naye wa e Rwanda. Muba mwakola kiso kiba kibi nnyo Lutagamba okujja wano ogambe nti Kazuli batta abantu bammwe ekyo kikyamu. So tugezaako okuteekawo emikutu nga gino
tudibankinge obulimba bwa Kagame. Okay, ani atannayogerako wano kuba abasinga mwenna mwalo. Nyinza okwogera ku ekintu awo mukulu. Akonze mbadde sinaba. Lindako nutrition. I genda maaso. Eriyo ekintu kye mbasaba. Tuyina okukola ekisoboka. Kagame ne Museveni babakube jek kukitta abantu Eruwero, Rwanda, South Sudan, Congo. Babakube jek kyekitukeeza wano tusibawo. Byonna tebagenda kuddamu kusiriwaza abantu kuba n'abaana baabano bamunyana be basindika they can't reason us. Bajja ne kinarrative nga wokiwuliriza okikuba within a blink of an eye. I genda maaso. Mukulu Lukwago. Basirike kanjogere. Mukulu Lukwago. Let me start with 1942 and 43 in Rwanda. Mu Rwanda 1943 wajjawo ebintu ebyokudividinga Abanyarwanda. Linda mukatono. Waliwo akayiringo akewanye wano mbuko Kaganda bawako Munyarwanda. Tojja tumanyirira mu nsi yaffe. Gano bimuyite mu nsi yammwe Rwanda. Lwaki mweyita Abanyarwanda mu nsi yaffe? Ngaddiwe twali tweyiseeko Abannayuganda mu nsi yammwe. Mutusinikirako ebinnyo. Mmwe. You should know where you've been deriving your powers to terrorize people of the Great Lakes region. And what is happening from the international political point of view? What is going on? Kagame nawulidde ekisango kye yali atadde mu kkooti eri ey'Ebungereza baakigobye over asylum. Alexero Lunda ku baana yatta abaana Abangereza. Muzze mutigumbula abantu nga be mukozeeko ebikolobero be muwaayiriza. Lwaki Muwanga Kivumbi ali mu kkooti ng'ate gwe mwakozeeko ebikolobero? Kati kyembadde njagala okwogera nti mu 1943 ensi gye bayita Germany yasooka mu Rwanda ne wajja Belgium. Ababirigi abo, Belgium people, they are the one actually who caused that tribalism in Rwanda. Ne baleetawo nti minority, majority and minority. Simanyi oba ndi mu kinyunyula bulungi. Soko tubulira amannya g'amatuufu. Woyogedde ebyo twagadde tusooke tukumanye. Identify yourself in respect to your name. Nze Lukwago Swali, ndi musajja Muganda, ndi Munnayuganda. Tubulira amannya go in respect to your nationality, tribe. Amanya ganga nze Mugabo. Nazalibwe Uganda. Onasonye ko supplement okogero. Nengende Rwanda. Sebo tubulire amanya go, tribe yo, n'ensi yo. Zamanya gange bampita Mugabo. Neita amanya gange amatufu Mugabo. Kati nsi nazalibwe Uganda ndi Munyarwanda. Ndi mu Rwanda. Musajja nga bangamba oli unfit to be on this panel. Manyi wolimbira mu byo mu identifying kiba kitegeeza ogenda tulimba genda kwogera bintu bya bulimba. Nedda ndikubuuliza mazima na ngamba ati 1943 Ababelgium bakola ki? Ogambye Ababelgium bakola ki mu mwaka ki? Iya nkugambye 1943 Ababelgian be batandikawo okudividinga Abanyarwanda. Baba dividinga batya? Bakwata Abanyarwanda in the 15th century, okay, Gihanga atandikawo Gihanga of Enyiginyakirani atandikawo centralized state of Rwanda nga Kasimoro kingdom. Gihanga a Tutsi. By the 15th century we had the Twa, the Hutu, then the Tutsi came as a second tribe within Rwanda. It was not 15th century. Listen, Aba Germany ne bajja ne bafula that centralized state
ne bagifuula the Rwandan kingdom ne bagifuula Rwanda aba Germany, the German colonialists. Okay? Then the Belgians took over from the German. Yeah. Yes. Then you are unfit to be on this panel kuboba do to No. Dano limbira ku pano z'obuyiringo obutamanyi kye boogerako. Kino kintu twakyetegekera ssebo kye twogerako. Mr. Kwaggo. No, hold on. Abasinga mwenna mwayogedde. Scovia wamafuna Mike. Max Tanna yogera Lukwago. Max Tanna yogera. Linda ko tufune gundo yasiba wano nawe. Scovia. Omuntu ajjata wana atugambe kyababelije mube baleeta okwawula yawula mu Rwanda. Ngate in the 15th century waliwo Gihanga. Lukwago. Okay? Abasajja abo nga ky'omugambye bwe bamala okukola ekintu banoonyaayo gwe basika ne bateeka mu target gwe ne bakuwaayo nga saddaaka n'obonaabonera bo bye bakoze nga walabye bana abaabadde batono omuzanyi waki gwe basoowa gwe baakubye emiggo. Omuntu amala kukola ekintu bano Abanyarwanda bwe bazze bakola era olutalo lwabwe Rwanda bwe batyo bwe batta Bawutu bannaabwe. Naye n'olwaleero Kagame omuntu wabeera nga Muhutu oba nga tali mu kika kye takkirizibwa kulinnya Rwanda. Era kyovula abayimiridde Uganda ne babalimbirayo bambi nga tebamanyi tebafaayo kunoonyereza lwaki babonaabona. Batandika nti mulwane musigale Uganda. Abanyarwanda kyemba wabula balina okulwana okudda mu nsi yaabwe kubanga bajja sigala nga ne wano babonaabona. Wadde kati batugamba nti kakibe kika tukole tutya tetujja basobola. Nze ndabanga abeesuubiza ebirooto bye batamanyi. Uganda bagitegeera Omunyolo, Omuganda, n'Omunyankole. Mujja kumanya lwaki Ankole never welcome the Uganda never welcoming. Uganda esirise Lukwaguliriza ko. Werabira abo mu Northern Uganda abagobye abalaalo abalukubala nabo beetegese ne. The reason is Ankole Kingdom ne Rwanda Kingdom. No. Let us not speak over one another. Let Scovia speak, guys. Ono Omunyarwanda okukukwata saawa zino n'akulaga nti Omuganda mubi. Kyayagala kyabadde ali wano ng'akozesa kwe kufa Abanyankole ffe kubanze ndi mukazi Munyankole. Okubanga tukyawa Abaganda. Oli Munyarwanda tukumanyi. Tolimba Lukwago. Gwagamba nti abantu abatalina ayogere tufune dikola oli wamugobye lwakulimba identity ya lwaki ono omukkiriza tumumanyi. Scovia tetukumanyi. Ngenda kusuula wansi Gaddafi. Bonsuula naye nga nkubulidde ekituufu. Tomanyi ngani. Tomanyi ngani. That's why mwesi. Lukwago bana abasajja kye bajja ewaffe lwaki twabagoba. Abasajja abo baagane bafuna mu chance tuusi ne bajja kuva mu lutalo eri gye badduka nga basongoddeko obuyindo. Kati we batuuka ewaffe mu Ankole kyabalowoozesa nti enswa zifaanana enswera. Kye balowooza nti enswa zisobola okufaanana enswera. So enswera n'enswa wadde zonna zirina ebyoya za black. Kati Banyarwanda bano mu nsi yaabwe olutalo omuntu eyaluleeta akayiringu kootadde emabegawo. Kati ate bwe buyiringu bwe bumu obugezaako okutukwata wano bututabike nti fe Abanyankole tetwagala Baganda, Abanyankole tetwagala Batoolo, Abatoolo tetwagala Bakiga. So wano ffe tuzze Uganda teyina history mubi ow'obutemu nga bo balina ekyo ekintu ekiri batambulirako emyaka mpaka bazzukulu. Lwaki bazadde we batta abantu mu Rwanda? Listen. Wuliriza oyige musobole okubanga musobola kuwulira muntu alina bazadde batta abantu mu Rwanda. That's why obonaabona. Tosaawuliza kubanga obonaabona kati. Muli mu kulwanira nsi etali yammwe. That's why muli mu kubonaabona. Wotawuliriza Omuganda agamba enkima bwe yeeyongera okwambuka omuti kwe kukunama. Mwe temwagala mmanya mazima nti kituufu twetta. Tuli babi katukakane tusobole okuzimba ensi eno nga tulina abantu abatwaniriza. Wabula mukozesa force. Tujja gitwala. Tuli baawano. Mujja tutwala. Tujja batta.
mujja tutacho muloza ffe tusirise tuli basiru ekyokubiri nombanga nze ndi munyarwanda kati kale ndi munyarwanda sikyo mwagala nti mbaga nti ndi weewamwe otyo ndi weewamwe ndi Rwanda woba wofunidde emirembe woba oyite ewamwe naye oli wano wofunidde emirembe ate ositamye otulaga bya munda fe Museveni yafuga tujja bafuga tujja bata emputu n'ensobi ze muze mukutambuliramu tezijja bakiriza kubeera mu nsi ndala nga mukole eryefujjo gwongamba mutoyagala kumpuliriza simanyi teri munnayuganda abavuma wano mmwe abatandika ebiganda bibi wotunulira videos zange lwaki natandika okukola videos zino nga waliwo omunyarwanda yeekwese mu munyankole ng'agamba fe abanyankole twakoowa ebiganda abamayindo labaki nempulira nga kinnumye kuba fe abanyankole tetuli basosoze abaganda nkiwa mutujjulira tetuli basosoze ebyo bye mutuuka nga mutugamba simayo omunyankole wakusanga ku mikolo mbwawanda maidi yaffe tetuli basosoze naye lwaki twasosola abanyarwanda abo ffe twali tulina ekyama kye tumaze obbalabamu ekibi ekizimba nga kiri munda bali mu kukibikkirira kyabikire mu makati gaffe twette ne badduka bambi abaganda ne basembeza akabaka wa Buganda n'agamba bambi musembere mutuuleko wano mutuulireko awo mulime kinamutwala afuuse olunabe afuuse kiramutwala nanti kwetta kankubuulire n'ekyameetera kye mutanayogerako wano Lukwago abasajja abo bwe baamala otuuka nkole gye kubaza ensalosalo ze basooka okuddukiramu okimanyi bulungi nti baatandika okufuna obukumbi amiini abantu be yayita abakiga nti abakiga bazze mu Buganda muno okubanja aleeta kakumbi baali Banyarwanda abasajja bano bwe baatuuka mu Ankole nga woba omuwadde awantu ajja kiro n'abata enkeera n'abagamba mbu bosi wange kirabika waliwo abatemu abazze ne bamuta kuba yatunze ekibanja abasajja ne bakutta bewawa ekibanja okubeera ewuwo abo Abanyarwanda boolaba be bantu nti w'omuwa ekintu n'omugabirako alabanga gw'atodde mu banka yagamba kankutte kati ogwo omutima saawa zino bo tebakkiriza balaba nti fe Abannayuganda tuli babi naye si fe abasoose obeekokola batereeze mu nkola yaabwe entebanguyiwe abantu abo sikovia si we batyo we baali balungi naye ani aboonoonye era oyo abawaga kati no kankuddire waawo abantu abo bwe baali naye mwe mwali temunnabamanya bwe baali naye baali basirise nga banoonya enkwaso bamere olwaki nkuga nti bwe baali simanyi gw'oli wa kabira ki naye abantu bano baali bwe batyo that's why waffe twabafuumuula teri omunyankole omusanga awasiza Omunyarwanda kibi nnyo era ffe ewaffe basobola n'okugoba ng'owasiza Omunyarwanda ng'ofumbirwa Omunyarwanda wakiri fumbirwa Omuganda fumbirwa Omukongo tofumbirwa Munyarwanda kubanga bajjajjaffe baanoonyereza baali bamaze otegeera abasajja obuzibu bwabwe nze mmaliriza naye abasajja abo njogeremu nange lindako nutrition ayogere naye towemulira wano waliyo abantu mande nsaba kumusonya sigenda kuwemula nutrition soko oyogere Lukwago omuntu wange webale kuweereza musajja kati nze ngenda kugenda straight to point yange nsigenda kudda ate wa history lecture lero Lukwago sigenda kwogera nnyo the point gyendina eryemu nsaba bano abasajja bakole ki badde nsaba bano abasajja Abanyarwanda bakkirize badde ewaabwe buli kimu kibeere simple bino tukubakereere kati kuba batwesibyeko mumba muli Banyarwanda mugende mubeere Rwanda tusabeera Munyarwanda ate nobeera Munnayuganda that is simple logic nze sagana kubicomplicatinga it's not rocket science oba oli Uganda nga weyita Munyarwanda then you're in the wrong place ekitegera oba oli Munnayuganda beera Munnayuganda naye ate mwajja ne mutubbako ebintu mubbye ettaka ly'abantu muparticipate nze mukutta abantu
Mwe nyini mujja mu nsi yaffe ne mwefula ate abaakabi mutuzimbira nako mutumanyirira bya kifiru. Kati mwe mulowooza mba Bannayuganda tuli awo tunaabatunuliranga butunuulizi. Naye temumanyi kye muzimbye okumala emyaka kinaatera okuyiika. Software yafunye virus anaatera okuyiika. Okitegeera n'abaana abato saawa eno bonna tutandise okubalaga nti abaayi tulinawo abaatu invadinga nga tubayambye naye kati batufukidde ekizibu. Kiraba. So nze mbadde nsaba nti tetubeera na mu bino byakubeera wano nga tubagaininga n'abantu. Twekolemu omulimu gye tubeera yonna abasajja mutandike okukola omulimu gwa guuga. Kuboola. Tewali kirala. Kuba kati bwe tunaasirikanga ne tubatunuulira nga tuboogerako bwogezi wano teri kyamaanyi na impact egenda kubeerawo. Baabo batumanyira bagaana kubeera ba minisita. Can you believe? Mu bifo ebiri sensitive ng'ebyo nabo mbu baagala kubeera ba minisita. Bafuse b'amaanyi to the level nti balinayo abasajja ng'abagatumba abagenda ne ku TV ne babeera nga beboogerera simanyi beboogerera mulina ne ba spokesmen sebo mu Uganda. Emirimu gyonna egyakabi mugitutte. Kati mwe muba musuubira ki? Wano tubeera ku live Lukwago n'avaayo n'ayogera Lukwago nga mutandika kuvuma. Kati bino tetugenda kudda mu story mbate bikya. Oba oyina ettaka lyo nga waliwo ayagala oligula sooka okole research avaawa. Mugenda kuleeta abantu babeerenga kalangwa. Ajje nga yeeguzaguza obutaka abatuulemu asigalawo nga talina waagenda. So tubeereremu tudefending ensi yaffe, tudefending abaana baffe, tudefending future yaffe, teri kwetabula. Gwe w'obalaba tomala ssaawa z'okubawasa muganda wange. Wakirinda kuba ogenda kuba otuleetedde ate breed endala. Kitwe etagenda kuyamba. Kati ekisemberayo ddala baganda baffe abajja wano mbayise baganda baffe abali e Kigali abaliwa musigale e Kigali. Waliwo yagambye wano mbu ye teyeegomba na kujja Uganda ali Rwanda. Nze nkwadvise nga toyonona transport wo. Transport oyo mufunemu amafaranga genda oliye bulungi tojja Kampala. Eno tetubaagalayo temulinya baasi musigale eyo. Kuba baasi ze mukozesa n'ennyonyi z'abalema okulinnya. Kale musigale eyo tetubaagala Kampala bambi mutuyambe buyambi bantu baffe. Naffe tulina bingi ebyokukola bwe mujja tutya mwabaleeta enziku mu bakazi. Kitegeera? Mutuleke. Zaawe nkome for now. Tweyanze ng'ekisooka Dawudi kyawandiikira Omugabo amubuuza bano abantu b'endaba abakufaanana baagala ki wano? Omugabe n'amuddamu n'amugamba abo bayise 1901 abo bayise naye banoonya ki? Muddo kuliisa nte zaabwe. Ekabaala awo baabagaana basinza, embalala baabagaana. Era we baleeta effujjo Museveni akolagana ne Lwakasiisi batta Abanyarwanda. Museveni leero Lwakasiisi advisor wa Museveni ku bya security. Era we mulabanga batandise okujjayo ebiso Lwakasiisi yafumba. Naye obuzibu bwe musanze nti the world is a global village, temukyayinza kuteekateeka kitta abantu nga bwe mwabikola. Mwe mukikole mujja kulaba nga abaana babireeta ku mikutu. Ekyo mukirulinge out. Woba oli Munyarwanda nga wasangibwa mu Uganda by 1926 oyo toli muwulirako nga yeeyita Munyarwanda. They call themselves bana Uganda. Abanyarwanda abafuuse ekizibu beba abaali banoonya obubudamu ne beegatta ku Museveni ne bakola ebikolobero ku bana Uganda. Kati balowooza Uganda bagiina mu stake. Kyokka nga beerabidde we are advocating for the arrest of whoever was involved in the killing of people in Luweero back at the days of Fronasa. Whoever was involved in the killing of people in Rwanda, whoever is still involved in the killing of people in Congo,
tovoraba omunyarwanda waba n'omukongo betwala fenno twogera nabo naye olaba naffe bututwala saketi n'owuzika ng'okasudde wansi kuba kaba kazze ne be bakataddemu tekasobola bidefendinga ng'ate gwe woba oyogera ku Rwanda ojijja from the historical point of view okuva ku Gihanga kuba twasooka we first availed ourselves with information about Rwanda, Uganda ne Congo. Tetusobola kujja wano ngambe nti Rwanda tewaliyo King Gundi tribes nedda. Ono akola ebikolobero kuba Hutu n'abatuusa ayagala kubikka bikolobero ebyo abafuulinga nti mwenna muli Banyarwanda naye ekintu kyotazanyirangako ly'eggwanga tribe. Eggwanga ly'amaanyi Museveni mumuwulira politics of sectarianism politics naye kimutuddemu ebyamawanga babatiisatiisiza no way kubanga it is what we are. It's those tribes that defines us. Then tulina ku devisinga ways twerwanyeeko tutya twejjemu zino colonial mentalities eyakwata Omuganda n'Omusoga bonna ne bagatta wamu Katogo mu mbeera ey'okwerwanisa. Tukyalina entalo zaffe nga kingdoms ezaakola Uganda ate gwe ogambe nti ndeese eggwanga lye bayita Abanyarwanda. Can that really make any sense? Mwerwaneko ate tubamanya abakiri emabega yemmwe abajjanga mudduka ebitta abantu ne mujja Museveni n'abakozesa okulwanisa Mini Fulonasa those covert operations ze mwakola. Mbunamyala abawa Gasumba sente yakola receipt nga kuliko blind operations. Uncle nakena kairu kaniba kange njagala kuwa manya what are those blind operations was he talking about? Blind operations chize yali ayogirako. Akola mulimu ki wano mu Uganda? Bamukwata afuna ata prominence in Ugandan politics kunabukeera ani yayo kya nabukeera. Okay, ani yayo kya nabukeera yafuna ata political mileage kunabukeera. Lwaki nabukeera wakola embaga teyamuyita waba yamuyamba nnyo. Let us use our aids pretty very well. We should apply logic in these issues. So about reasoning and arguing. Lwaki nabukeera teyamuyita ku mbaga ye? Awo waliwo ebibuuzo bingi. Enfunda nnyingi tumulaba asisinkana Museveni n'abalatala n'ebifaananyi. Ajjawo amaanyi ago gayogeza titugenda leeta M23. Gwe kyotankuula okimanyi. Kyontankuula okimanyi. At the end of the day, baani ababadde batusibyeko abantu bano abatali bana Uganda okufufuddaza Uganda, Rwanda, Burundi ne Congo. Era kyova olaba matunda from Burundi ojja musanga wano nga mukambwe muzibu. Ojja kusanga wano basaluvato from Congo nga bakambwe bazibu. Ojja kusanga wano bano bamusimanyi bamunyana however shallow minded they are with their distorted information about Rwanda. Naye nga weebali bajja kyekibaleeta. To the end of the day bazungu Abamerika n'Abangereza be babadde bakavaling up for Museveni and Kagame okukola ebikolobero ku bana Uganda, Abanyarwanda n'Abakongo. Omuntu yenna ayagala okubajjako oyo mutemu we wamwe nga mwatabanamwe ne mubagoba wano temutuwanira batemu bamwe naawe temuli proud nsi yammwe muleke tubapanga. Mr. Lukwago, now data general kubuzako, if I can get 2 seconds to say it. Bagena ne bakola census around in 1989. The census Babala, the tribes. From that census Babala, just under 400,000 Tutsis. Genocide where about never releasing a data to know close to 1 million people died. Katite twagalo kumanya in a space of less than 5-6 years. Wachi musaze naming a genocide it was only against the Tutsis. Nga sensa zitulaga population yali temala kubanga jukira n'abatutsi abasinga bali
bali e Burundi e Uganda nga bafulumamuko ku nsi. So bano hafu endala yavaawa. Era n'omuntu yenna agamba tino abatutsi bokka be baafa. I find it hard to believe. So ebyo byonna bibadde nga birimbe nga bakolagana ne international community omuli ba Bill Clinton, Madeleine Albright, ba Pierre Prosper. Wanga there was International Criminal Tribunal for Rwanda yali ekulira Louis Abba, Kala de la Ponte, byonna mu binoonyerezeeko. Yo information nnungi nnyo ku muntu yenna ayagala okumalawo effujjo lya Kagame ne Museveni. Omusajja kyagambye kyennyini abo abasajja ssebo bwe baamala okutta bannaabwe eri mu nsi yaabwe Abawutu ne batandika banange baatuta be baatutemaatema ne bateekawo kino kyolaki bali mu kugamba mu Abaganda mu ababafuukidde obuzibu so bo bennyini be babafuukidde obuzibu bwe batyo bwe baluka ekintu kyabwe tukubagane nga bwe baakola ensobe ewaabwe Abanyarwanda abadda. So byebyo ani atannayogera kuwa nze yogera naye tovuma towemula sigena wemula Liberika abassemu ayine iso awali naye kati mbadde njaga kutandika nga nennyonnyolako nze jjajja wange bye Kayiira oba omumanyi Kayiira baleeta bayambako kakasajja ka Museveni bakalwanira ne bakaleeta Ben Sendi yazala mami be bali mu gundi ya mini nga basipayinga ne baleeta akakasajja ka Museveni. Kati ffe tulina ettaka liri Lwakayi obusajja obwo bwajjuubu bwaveerwa ne balusembeza ne bagamba musajja bujje bulimi bajjanga bakozi ne bajjanga abakozi balunde ente ne batandika okusembera. Nenze kyenyinza obbagamba munnange bantu balina ettima nina kyali wange wano wembeera neiba wange nga mwagadde nukola ki tebagaba ssente asobera mu nnyumba ne ssente naye nga tazikozesa nga beeyisanga abanaku beeyisanga abakopi ebintu byabwe bo aba ne ssente nga azisirikidde tazagala zirya naye gwagala okujja ne kajja mu nnyumba yo ne kakeberakebera ebintu byo kakyagidde kati kakyali kange embeera nako wano tekakolangako ssente zivambu kali mu kusipayinga kyokka ate bo bennyini beekuba beetya kati kaŋŋambye eggulo nze ndi mutuusi ngamba lwaki mwogera Oluganda mwogera Oluswayiri mwogera boogera ennimi 10 nze simanyi olulimi lulala boogera ennimi nga 4 amanyi Olukongo amanyi Olulingala amanyi Oluswayiri amanyi buli kimu akimanyi ate butambula ensi babuwa visa ne bugenda e Germany ne bugenda wonna butambula kajja no kwa Mastercard World Foundation Mastercard yali scholarship babuleeta ne bujje wano busome kajja ne kasoma ne kasoma ebintu bye kasomye tayina be practicing bulinya basi ne bujje waffe lwaki bujje waffe ne busala barani M23 bare M23 ni bare ni M23 nyoka amazi I don't know your language ba M23 Banyarwanda bari kuba Kongo sibimanye ebyo nawe nze muve mu nsi yaffe alali citizen ngoja kidogo sokoleka muddemu mubulire kyomugamba ici monsieur Alan Citizen pas connaissez parler lingala parler Uganda c'est seulement songera Luswayiri nze ni Muganda ndi wewe neddirambako kyembadde mugezaako mugamba so that ategeere then oyogere andi ndi mukugenda kubeera mukugira kati ne bwogenda mu maaso n'oyogera kyembadde mugamba akakane oyogere boogera Olufalansa boogera Olufala boogera ennimi lwaki nze mbyagala bima muve waffe mugende mwana olaba nze kankubuulire nabeerako n'omuwala nga akweka identity ye nali Uganda ngamba yawasa mbanali nya smart ne mbusa tatawo yaani tate nga atyo mwogera awoza mama wange nali nya ngamba laba buyiringu omukazi nga akukanya kitaawe ngeno laba omukazi asaze mpaka Canada ne yeekuweka n'asirika lwaki mwogera Oluswayiri mwogera Olufalansa mwogera Olulingala
mwogera Oluganda ennimi zonna muzimanyi mutwagaza ki bane mugende wammwe mutuleke efujo mulikoze bwana mimi ongee kidogo wotategedde weewano nti eno bwana ongee na mimi kidogo mulegama wange mwana mwatatata wange dokea mwatatata wange mwe soko kakane ngoja kidogo njagala kubuulira abantu abali ku platform ya Lukwago nti wano ku platform ya Lukwago wabeerawo abantu okuva mu nsi ez'enjawulo waliwo abakongo nabo balina obulumi bwe bumu nga ggwe bw'olina waliwo abantu bangi bonna bajja wano ne balaga obutali bumativu bwabwe kyekifuula platform ya Mr. Lukwago ey'enjawulo tubeewo n'abantu aboogera ennimi ez'enjawulo So you should understand we yajja wano ngeyogera Lufulenchi nga nange sibimanyi ne bampamba okumala eddakiika aga so engeri kyenyinza okuyisa awakati likali kamu kokka nti bwe mwegendereza ennaku zino buno obusajja kasita bwalabye nga tebulina numbers waba wayogera sooka omyutinge amini bwe bwalabye nga tebulina numbers na viable possible way mu ggwanga Uganda kye bwakoze bwatandise oku-attackinga abafumbira abafumbira bo nga mwabalicognizinga nga ate Banyarwanda naffe mutulicognizinge abafumbira nabo bavuddeyo by the way bali mu kwerwanako ku mikutu gyonna bagamba yes to respecting abajjajjaffe naye ffe bwe twatuuka e Uganda we assimilated tetwagala kuwulira kintu kyonna kikwata ku Rwanda we are Ugandans of bafumbira temututeeka mu mukyanga munyiko gwammwe oba kitegeera so these people can masquerade can try to bayina obuntu bungi bwe basobola okwekola naye tetujja kigere ku muliro. Mimi nipatie neno ya kuongea kidogo. Mimi natia kidole yuro. Ongea Kiswahili chenye tunasikia mwanangu. Okay. Asante sana. Wewe okay. Nataka kuongea. Niko Mkongomani siko Mwingereza, si ndio? Unaona Kiingereza na Kiganda. Mimi wa Banyarwanda ndio waliacha mimi nakimbia. Alo wewe najua Luganda. Mimi najua Kinyoro. Unajua Kiingereza, you use English. I don't know English. Where are you right now? Mimi niko Hoima. Wewe iko how can you be in Hoima when you can't speak Luganda? Me is refugee Uganda. Oh, okay. Mimi niko mu refugee ni kwa jua Banyarwanda walinikimbiza nikakimbira Uganda. Nibanda you lied me. Nibanda you lied me kilo. Omusajja tali kusaidia Abanyarwanda ali kusaidia fe kyayogera mu Lusayite mu mutegedde. Yeah, mimi watawasimulia. Mimi sema Kiswahili, okay. Sema Kiswahili, they will interpret for us. Okay. Thank you, asante sana kabisa. Mimi nikimbiaka nimaliza nitoka Mukoma na niko na miaka 5 kwa ajili ya Banyarwanda. Agamba yadduka ku Abanyarwanda bamuddusa ewaabwe yadduka ku Abanyarwanda. Ya nikakimbira fasi wanaiteka Uganda. Tumuleka soka yogere wa mala tujja funa atuburekingira dawe asamarizing his speech in Uganda. Okay. Nikakimbira fasi wanaiteka Hoima. Hoima Gikube Changware. Yendelea tunasikia. Ya nikimbira fasi wanaiteka Hoima Changware kwa ajili ya Banyarwanda. Unaona Banyarwanda wanatesa Kongo miaka 13 zinaisha. Tangia nizaliwe baka Banyarwanda na biko nagombana mu Kongo. Wewe kabila gani ni Kongo? Ya njo maana na sai Banyarwanda wanaingia Uganda kusema bagombanishe. Banyarwanda njo maana wanaingia mpaka Banyarwanda iko mzuri kabisa. Banyaona bare nikimbizaka. Mimi kugamba Idi Amin nyonnyola. Agamba nti no yadduka Rwanda, yadduka ewaabwe Kongo nga Abanyarwanda babagoba buli wamu babateekako embeera kadi kyekyo kye Banyarwanda kye baleese Uganda baagala tukola nga bwe bakola ewaabwe Kongo. Ya, ile ni kweli ya. Ndio. Lakini sai niko Amerika. Sai uko Amerika? Ya. Agamba kwa jia Munyarwanda. Kuba ali ku Amerika kulwa Abanyarwanda be bamuddusa yajja muno nga refugee n'atwalibwa mu Amerika. Pwajogedde nti refugee camp yaliho ima.
Hoima. Hoima Changware. Wewe tujui Uganda moja. Tujui Uganda moja. Hata kidogo anaelewa Agambe tamanyi Kinyoro. Amanyi unyo. Umejua kuongea Kiganda Kinyoro, mimi naongea Kinyoro. Kwa hiyo nikomea pale Hoima kidogo. Yeah. Unajua Kinyoro. Unafanya kazi gani? Unafanya kazi gani kwa Amerika? Ategera Runyoro rwokategera mu Runyoro. Runyoro ya. Kwa nini nikomea pale Runyoro pale Hoima? Unafanya kazi gani kwa Amerika? Ya, niko refugee tu kwa juu niwaambia kwa juu Banyarwanda walinikimbiza. Ukaza hapo napata hakuna shida. Iko saa Afrika. Ina anasema wewe ni Rwandani. Mwaka ngapi umeenda kwa Amerika? Mbade kumute nze so Uganda nga mulimu. Mwaka ngapi umeenda kwa Amerika? Miaka 5 inaisha. Nti akagena miaka 5 achali mu process. Hakuna shida, Mungu akubariki. Hapana, mimi nilitoka Uganda miaka 5 mimi namaliza hapa Amerika. Mimi nakwambia Banyarwanda iko watu wa mzuri. Kama mnaishi nabo basi. My message, the message never reached ni bandi. Okay, sema ife tuliwano tunasema Kagame tosha, Museveni tosha. Unajua? Ya mimi najua Kagame na Museveni, mimi najua njoo adui ya Afrika. Rukago. Ni banda anasema wewe iko FDLR. Hi my brother. Ni wale Banyarwanda tu wanasema. How are you? I'm not okay. You lied me, Nibanda. Why? Because you should remove those pictures. Move it. I remove. Okay, no worries. Let me. Mimi nasemesha kwa kini Banyarwanda wananichukia. And this FDLR before he come to panel. Mimi niko FDLR wananiambia. Rukwago. Yeah. This is FDLR. He's not Ugandan. He should pay something before he talk. Tunaisha wandugu. He hasn't claimed to be Ugandan. He's nationality, but he hasn't claimed to be Ugandan. System. Once you don't need someone, you pay. I drop him. What he's contributed to Ugandan issues? He's FDLR. Drop him or he pay something. Kuna sikia wale babinyenzi unawasikia? He's contributing because Uganda hosted him as a refugee and then left Uganda. So he's contributing because he has ever been taken over. He has been taken over by Uganda for some time. Mugambe abeko contribution jakola watagikola bagenda kusasula tumutwale njaji nga tayogerera wano. Kwambia hapa kuko Banyarwanda bamengi bananijua niko na mafoto ya Mr. Kwago. He's bragging he live in America. Banyarwanda hapa kuko binyenzi bidudo. He is not bragging. He is sad because you people attacked their village and took over their village and led him into exile. So he is sad. Unajua Banyarwanda wanaishi mu Uganda ni bamingi sana. Nibanda please send message I drop the okay, don't put those picture anymore. I will do it. Do it now. I will can see you. And you must drop this FDLR too. Ono debende investor wange wano. Wano wa investor bemutayina kwatako nibande. Lakini kama Kagame kama hangeleta vita mu Kongo kama sisi Afrika hapa Buraya. Abo ba investor ba apwe mpozi yuhi bamuguze banange yuhi bamuguze takirizibwa kwogerera wano. Yuhi bakuguze $2 mwezi. Mimi nashukuru Mungu Kagame aleta vita mu Kongo. Kwa hiyo ndio maana nikimbia kwa jua Kagame. Mude wamwe. Banyarwanda Banyarwanda bazanye indambara muri Kongo. You see Mr. Pablo? You see this FDLR one, he's lying. He's a liar. I haven't seen the message. He's lying, but I haven't seen the message. You know kinyabisha kwa Banyarwanda aleta vita mu Kongo. Drop him in 2 seconds, I will do it.
I only do it when you've done it now. Drop him, and I'm show you what I'm gonna do. Can we get the interpretation of what the guy just said? Abanyarwanda no abatinya obigeze no natinya byogera tetubitege Messi wezo gopa abanyarwanda ni zezo gopa abanyarwanda kati nze bangambye ku dropping emboli FDL tusora gutena abanyarwanda tusora kubatena before you put up the FDL they should pay something for your panel please. No, what should I drop him? Abanyarwanda tusora kubatena bakareta rutaro mu Kongo gwe musajja OI waganye okwennyonnyola ko wenkuza mu big screen noyogere toma by the way tomanyi manyago you don't know your name no shawangu ni nyonyore mabano abanyarwanda kwere baguzwa no turaba yabaje manyaga sobora anare abanyarwanda bengi biero waji Sebo. Ogamba chi? Je tuli mzee. Lwaki gwe omusajja omukulu nobanga tomanyi mannya go tandiko tufera wano. Otuyitaba wewe. Nedda nze mbadde njagala mpulira obuyiringo obwogere ebigambo gambo eyo naawe. Obuyiringo obumanyi nti bwanyize dde okuva ekiro tubutwala. Twasuze wano. Njagala nakunyuka kuba nkooye nzibana. N'akayiringo ke nakuleseemu ku makya. Yegwe akana kampereza message ngate kafunye obujja kyokka nze bannayisi bitegeye akawala kwabadde na kafunye obujja bera n'abanyarwanda bo biki nze mbuloki nze nenyama badai katinga ndi mati ali awo waliwo dalia kali kasimanyi kalireni oba kaliwa kagenze nakagambye nja kulaba ekiro gojja kumpulira sebo kafunye obujja kamanyira nze nategedde mbu obuyiringu bwe bwakasindise manyi bumanyi okusindikira wano bwana obuto naye kati ulira Lukwago ate otona zenga okuva leero nze nagambye ndi munyarwanda yennyini wategera gwe nawe oli confused bansalira Uganda ate ndi Rwanda ate ndi mu Rwanda anti nagambye ndi musajja Muganda taata wange ne wava wano n'agenda e Rwanda nanzalira e Rwanda sisobola kweyita munyarwanda sigala ndi muki umunyarwanda usigala Omuganda kati anti awo nagambye ndi musajja munnarwanda mudeyo yabaza mazima musajja munyarwanda nagambye nze ndi musajja munyarwanda gobadde otugamba tomanyi Luganda ate olwogera sole naye nibanda mwana kyekyo kye nagambye obusajja mbumanyi obwo bwe butyo nibande omusajja musudde naye wotasindika message nibande if you don't send the message I've dropped my friend BBR stay there BBR be a listener you will come back. Let me give it like 5 minutes. He said within seconds. Sebo. Yes. What is your tribe? Munyarwanda. Kawachitobere watogera Uganda. Yogera mu Lunyarwanda. Onutaina kuba. Okay, kanjogere munyarwanda. Genda. Tell your tribe y'Abanyarwanda bano totumanyi. Mbona munanishusha? Biero odo. Biero first be there down for some time, okay? Just leave the space for someone. There is someone coming. First stay there down. There is a certain bait we are in. Let me bring my new girlfriend here. Oh, Kairingu! Kati atona achimie chibanai. Zembadde mpise Gibbi. Gibbi naye nkoye ejjo twasuze wano banai live tujivuddeko sawa 12. Nkoye. Love ogamba ki munnayi omukwano. Jini ndi bulungi sebo bulamu. Erinnya eryo kiki mbadde manyi olina mukyala. Endi love lukundo. Bwe alaba kyala bokami amiswali. Assalamu alaikum. Ki weyita amannya g'abakazi? Erinnya lyange lye bantuuma. Kati gwani amannya g'amatuufu? Love lukundo Ismail musajja mukiga all the way from Kabale. Obadde ogamba ki lukundo?
Ndude nonga nkugoberera naye nga kana akasajja bangambye nkasule wansi naye kalimeza owai biero onataka nini sasa wewe Uganda oyo mugambe mu lunyalwa mu Luswahili nti sokobereko wansi mugambe sibimani Monsieur Lukwago played Wanyarwanda wananiambia nishuke chini lakini Wanyarwanda wananiambia ata Kuyambeko kategede katyambu bangambye kateke wansi Abanyarwanda kategede kalemeddeko nze ndi kukuba ddiiru yange eriko sente lwaki onnemesa tekakwagaliza gwetonyagaliza kawulira oluganda njagala sente za data abamu kumwe ngenda tandika ngo basaaantasooka kuwe okasuule Okay, biero sindika wane empologoma. Kazuri wendi wanu teyandabye ajja akuwe sente onzijeko. Teyandabye akuwe sente Kazuri tobimanyi kwebesiriwaza. Kazuri tobimanyi. Zembidege. Mugambe Kazuri wanu. Kagamba gwa wansi kalemeza. Abanyarwanda wachini. Kakati kwa sente za data kwa babade ba. We! Abanyarwanda bandeka wansi. So Uganda Kagambe mu Luswahili nti kati kampe sente za data gwe babadde bagenda okumpa data za kufanya nini genda huyo BI subiri kidogo huyo Mr. Lukwago ameongea ametaka pesa za data ametaka pesa za data saa hii you send gifts Arakin mbona naongea iko na sirikani kwa c'est envoyer cadeau après la mbona naongea na sirikani kwa Joanen umeacha wanamuima pesa zake wametampatia pesa zinashinda urafiki urafiki yake nashinda pesa anataka kulelewa ngera kubaba ngambye kasule wansi bansindikire message gasure wanzi Banyarwanda kugambira tumanyi Banyarwanda baje kugutera tumanyi Banyarwanda naye ate empologoma sindike empologoma tumanyi Banyarwanda sindike empologoma je babadde bagenda okusindikira erimwe emitwalo 20 mwezi Mitwara abiri ni sente. Ati kati sindike empologoma agenda kuterako dola nzeke nyini I told you please first step down. Tumanyi Banyarwanda yiwe baje kugutera mu Uganda uri mu Uganda Abanyarwanda baje kugutera. No tisa neka nakasate no busajja bwepanga mwana kagende wasite katumalira kali kuloko mugagala if do something I will make it people yes wamavu drop to the kairingu nibende nkagamba kesiriwaza I've dropped the kairingu FDF katika kagende bakuwe sente kanonya chao naye baba Lukwago kuvechiro wabukute entegetege ne kumacha ne tubukwate entegetege ekiro sebo bampadde dola 20 mwezi wangambe kwabadde kuwoma buwomi kyabadde wano yuhiba Lukwago laba anko Weso Uganda yogera mu Luswahili ogambe nibende lindako Alan gamba nibende akayiringu ka FDL nkasudde n'ekifaananyi nkijjeewo apo ene ino okubeerawo bannaa nagende makerere okusoma twasomeredda ng'okwogera olulimi olutali Luganda nakivu between BY and Nivende who are you calling Kairingu? You confuse them. Abayiringu sibagala nze sibagala Anti kati awo wetulina okukozesa amaanyi triple I've already dropped the Kairingu. Omwana agambye passport ya Rwanda najja ono olina okwogera Oluganda by force wojje Uganda simple omwana agambye nti yuhimichi idola ddi naawe mwana ze didola yabaddewo didola kamanyi Oluganda ne mumanyi Oluganda bumanyi Oluswahili boogera ennimi 10 nze sinema kapiero kabadde kamanyi Oluganda naye nga keebuzaabuza kali neebuuza lwaki neewunyiza kabadde kawulira bye twogera kagambye Omunyarwanda anakugamba osule chini
tugenda kunoonya bulina okuddeyo nawe n'okasuula chini basi bulina okuddayo musale boda tugenda kikumako mulyo buddeyo chini tukagambye kati tuwe sente ze babadde bagenda otuwa kaze mu kweyogeza ng'era akalibulo okuwikabeera kaje wano kuba ddebe tekalamanya abaana tubasabula ate ne batuteekamu ne ssente oli musiru gwe kabyero ogera olingala kogera kuswahili twakula bulungi mu Afirika nze nali mu Afrika Uganda nga neeyagala nywa amata ndi waka byero beera mu Amerika yo totumanyiira toyina ssente nitambula nengenda mu mawanga nensanga era obuyiringu nibande Kirova I'm waiting for the message nze wendi wano ndi mu Amerika mugambira obuyiringu buje bunnombe lutalo lwo n'obuyiringu ki batatata wange nejajja wange soko jja wano ebyobuyiringu kati mwami Lukwago walidde Lukundo obadde onnyonnyola kyolinamu ku ssente za data banayinze mbadde wano essaawa mmeka sinalaba okugjako nabadde naawe kuva kiro mpaka ku makya mutofaayo Kwago kwendi nze ndakuteeka ngenda kunyiga munyigenze nkoye musoke nange erinnya lyeryo ndakunyiga tofaayo kano ka enjo bulijjo nkeraliikirira lwaki ompita kayiringu nze olaba negaana kyendi gwe ka enjo gwe nga sinnakulaba oli bakayiringu paka bugambe bukole app wewe bwagala ensi yaabwo bugambe bukole app bweyite olabe oba busobola buyina app yaabwo abagiyita Godfather bwewerako birabo bwewerako mpologoma nagendayo nembulaba bubeeraawo kati buleeta ekiboozi kaako kaleese fulagalo kakenikikaako kaleese Amerika yo ya nyoko kaako ogenda kupatezaawo ogendayo wano mu Amerika butya n'okulya emmere gye bwefumbidde bwo bwennyini bweti naye buno obuntu temubugamba nti tujja butemaatema bujja genda mu international community batiisatiisa tubugambe tutuviire munsi yaffe ekyo kyokka kibuluma ate bulekera n'okwogera olulimi lwaffe butuviire kati obusajja butemu n'obwagala tebukwagala obusajja n'obusembeza tebukwagala kyekyokka ekyantama n'obusembeza bwoti n'obugaba mujje n'okayamba kagenda kuwalana bannange kuwa bayiringu bwavu bwe bwavu n'obone sente bwagala zigaba oba bwava Somalia oba bwavaawa banne mugende wamu bufaana abasomaali bubwanjawulo tebufaananga omusajja ono nze ono omusajja kye namuzuulako abantu babadde bamutya neefuna chance nabugamba nembuwoninga nembugamba wendiconference yonna ze bajja bazungira mu America bu UN ngenda mukuba amasasi omumwa gwo tuguvuze nze kati tugenda tutandika action teri action mwana ne bagamba nti ali Geneva azze atuuse ngenda mukuba bullet nze indako mulowooza sibatadde ddamu ebyo mulowooza sibatadde nga lwaki otuta ate kati mbagambye muteekeko ebirabo tufune data muganye kati nze mbakolere kinkoye ekibuuzo kinyumye goli mu kugamba ogenda kiki ekirabo mulimu dola mmeka ani gwe wakamuli akamulimu dola mmeka katongamba dola nze manyi dola nali zirabyeko ani no babatadde ati lisitikawo kandabe bongereyo mwongereyo fashion ziyongerayo abakongo bankubidde essimu ne bagamba tukomawo bulira anko kongo abakongo bantu ba mirembe okitegeera tekairingu byero is down bwakuba Burundi bwamala okuba Barundi. Thank you very much Ategeka Geoffrey. Thank you tweyanziza nnyo.
muleke kujja wano ne muvuga omumwa at the end of the day obuyiringo ate ne bugamba Lukwago woganye nnyo otuwoganidde nnyo ekintu ekyo kikyamu akuse ani gwe DJ Trace DJ Trace thank you for the change Uncle Lukwago sinakwata ku simu kisindika ku send wave sindike 10 nawe ninda sindike 10 ngishukuteka ko just chijuice onye mu chijuice au chi apple juice onye mu chi apple okituuka ngenda bagamba okituuka nuta bagamba kuba ntya kulika abayiringu bebuza befu na Uganda banange DJ Trace ategeka Joseph mwebale nnyo bano chakala tulina n'okujjako wano tambule mu sindike nazo tuzitwala ajati yatuwa apu sente tuzifuna abanuka dola egira esaba sene mekesala kumeka apu ya ajati esaba sene meka kuba nina nala apu ya ajati gwe omwana alikoze so Uganda omukulembeze yakubiddeko ku simu toyogera linnya naye omumanyi omukulembeze abadde bize abadde wano ewaffe nze mbadde naye so yo aliwa waliwo ensonga eziriwo omukulembeze namugambye omukwasaganye biri ebintu nampa program ne mugamba obimuwe ati katona mujeyo nze katiko ngambe ngenda mu Mr. Alani tu Mr. Alani wasimu Mr. Alani embeera mbi tofayo nze bukijja kuggwa naye nade n'omukulembeze wapenze gwe mmanyi owange yuhi gwe wamuganye okuteebirabo yuhi bamugobye wano oba Mr. Alani wa kijuisi kwata mwawo kijuisi ki apple juice orange kiriwa omwana Alani citizen kiriwa uteko soko kwatao kijuisi jikira ndo baddo yogera nyo kuva jo tubadde nga tunyumibwa kubekiru basindikidde wana akawala basindikidde wana akawala jeno toto nakayisaamu eggali bale bayino buyisaamu eggali why not linda kondabe twina dola mchezo $10 US ya sente ntono uta soko kuna bera ku juice ngo uta soko ute ku just osalika ala nize sikutegeera kantu kakuchamule nedda ala ni awoza ki juice nesi nalaba message wano nze ndagambye yange nze ngenda ogambye bakuwadde $10 goli muzibala mu message ababazisinga no ala ni agambye $10 ninagame nzijjako nze wenvaako ngenda bantekako sente wenaba nvuddeko wakati nchamuse tweyanziza nnyo mbadde ngamba Mr. Alani omuganda nga munna Uganda bwagenda ekigambo kyaba kitegeeza $10 nga nziteeka ku musajja waffe ono Alani kyali wange naye Alani tanafuka kyali wange oli yennyini yandaga akayinikuke nekalaba nina bingi byensobola okukolera tondabira bansaga bira kano obugundi nerage wano bikia Alani bikole nze sawa yo no busajja bunywa busajja bugenda kunywa sawa yo bola batugezako kupakinga message yaffe nga tetuteeka mu kuyuwa musayi awo kiba kitukolera n'okutukumaga kuli balamu obuyiringu nze nabubeeramu nembugamba nagende muyiringu kishegedde nembulimbalimba nti mama wange muyiringu ne bunsembeza ne mbutegeera Mr. Alani agenzi Mr. Alani wakoze wane emisango ejjo oguyiringu gwange ogusinga okumpa ebirabo waguganye kati biweereze ku simu Mr. Alani nsakunsonyiwa waliwo Mr. Alani omulala matema waliwo Mr. Alani akasijja akobana akayiringo akali mu bbaka galwawo mwana abaana batya kana akasajja naye kagama akaddiye abantu bakaddiwa banyini bagenda kwekuba tukastofu na kubazuku omanyiffe olaba abantu ba mu Afrika fa baganda ffe tetulina bintu bya ntalo
Bo bwennyini bwebwe bujja ne buchokoza bugenda kwetta. Anani citizen momu manyi. Do you know ma aliawa kutabukide mu comment section? Masindika ayogere Luganda oba Luzungu. Ayogere American English oba Luzungu. Oba Luganda. Aveko atulage message. Alimba wanaba alimbera tujja kumanya chebade kugamba amulaba nti